warmly welcome you for this important event. We extend our warm welcome to Dr. Mr. Janaka Kitsiri, Mr. Rohan Silva, and other additional secretaries. And sincerely, thank you for joining us for this important event. Your presence reflects and advancing the well-being of the people of Sri Lanka. We would like to warmly welcome Ms. Kilma Danayaka, Additional Secretary, is much appreciated and welcome to the event. Your support and contribution in enhancing education and communities as food security and driven impactful policies to pave the way for healthy nation. A warm and respectful welcome to Professor Pujita Vikramasinghe, Dean of the Faculty of Medicine. We are honored by your presence and thank you for raising this issue. Dr. Kumari, Deputy Director of Public Health Services, our leader, and in all these activities, we would like to warmly welcome you for this event. We welcome all other directors, Ministry of Health, for raising attention in spite of their decision. Thank you for being with us today to grace this occasion. All directors, provincial directors, regional directors, consultants, medical officers, and all other officials of the Ministry of Health. Your presence today is much appreciated and welcome to the event. We are especially honored to welcome the representatives, directors of the Ministry of Education, whose leadership and commitment play a vital role in promoting health and well-being of our students. We also extend a sincere welcome to our respected school principals, whose dedication to creating healthy learning environment is essential for the success of the school nutrition initiatives. We warmly welcome all the directors and distinguished officials from other ministries, departments and agencies. Ministry of Agriculture, Livestock, Land and Irrigation, Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources, Ministry of Rural Development, Social Security and Community Empowerment, Ministry of Trade, Commerce and Food Security, Ministry of Women and Child Affairs, Ministry of Financing, Planning and Economic Development, Ministry of Sports and Youth Affairs, and the Ministry of Co-Curricular and Primary Development, Department of Census and Statistics, Sri Lanka Agriculture Limited, National Food Promotion Board, Plantation and Human Development Trust. Your presence for this event is highly appreciated. We are pleased to welcome our program managers, country directors from UNICEF, World Health Organization, World Program, Food and Agriculture Organization, Santi, Save the World Vision, and all our valued partner organizations. Your unwavering commitment and collaborative efforts in strengthening nutrition initiatives across the country is deeply appreciated. We would like to warmly welcome all the representatives of professional colleges, academia, and all other distinguished experts in nutrition. Your contribution for empowering communities with knowledge of nutrition and lifestyle highly appreciated. Further, we would like to warmly welcome our frontline health workers. Your tireless efforts and dedication have been instrumental in enhancing the nutritional status of our community. Last, but certainly not least, we extend a warm welcome to our friends from the media. We deeply appreciate your unwavering commitment to disseminating health and nutrition message to every corner of the country. National Nutrition Month is more than a ceremonial observance. It is a call to action. It brings together health and non-health professionals, nutrition experts, policymakers, educators, development partners, and communities to promote healthier dietary practices and improve nutrition outcomes across the country. As we celebrate National Nutrition Month 2026, let us reaffirm our collective commitment to creating food environment that make healthy choices accessible, affordable, and appealing to all. Through strong partnerships, evidence-informed action, and sustained public engagement, we can foster education support. Whether we can make a significant impact in promoting nutrition and health across our nation. Let us rethink steps. Let us choose healthy and natural foods. And let us build a healthier Sri Lanka for generations to come. Thank you.
Thank you, Dr. Vijayaratna, for extending a warm welcome to everyone gathered also comprehensive brief cover the objectives of this. I would like to call forward Dr. Arundika Senaratna, Consultant Community Physician, Nutrition Division, and Dr. Manu Janagi, Consultant Clinical Nutrition Physician, Nutrition Division. Over to you. Very good morning to everyone. Distinguished guests, ladies and gentlemen. International celebration event of the National Nutrition Month 2026 under the theme of Creating Snacks, Choose Healthy and Natural Snacks. This year themes highlight an important public health concern and encourage all Sri Lankans to make healthier food choices and support the lifelong health and well-being. So as we all know, Sri Lanka is undergoing a significant nutrition transformation. While we have made a notable progress in addressing undernutrition, we are now facing a more complex challenge where undernutrition, micronutrient deficiencies, overweight and obesity coexist. So the figure presented here illustrates the triple burden of malnutrition affecting the country. So this situation demonstrates that malnutrition is no longer a solely problem of inadequate nutrient intake. It is also a consequence of poor dietary quality and unhealthy choices. So the triple burden of malnutrition reflects significant changes in dietary patterns, food environments, and lifestyles over recent years. A major contributor to this nutrition transition is the increasing consumption of processed and unprocessed food, particularly snacks that are high in sugar, salt, and unhealthy fat. These foods are often energy dense but provide limited nutritional value. Several factors have encouraged their widespread consumption. They are convenient, readily available, affordable, and heavily marketed, especially to the children and the adolescents. According to the 2024 Global School-Based Rural Health Survey conducted by Family Health Bureau, unhealthy eating habits are common among adolescents aged 13 to 17 years. Nearly one-third of them consume high-fat food, sugary drinks, and salty snacks daily, while 41% consume high-sugar food every day, and around 70% of them eat fast food or street food at least once a week. This reflecting a high reliance on these findings highlight the need for targeted interventions to promote healthier eating habits and reduce the consumption of processed and ultra-processed food, especially among adolescents. So in this background, this year's theme, Creating Snacks, Choose Healthy and Natural Snacks, calls for all Sri Lankans to reconsider their snacking habits. For more, when snacks are needed, we encourage the selection of natural, minimally processed, and nutrient-rich food. The objective of this theme is not only to improve individual dietary choices, but also to create healthier food cultures within families and communities. The key messages of this campaign is straightforward. So we want to prioritize balanced and nutritious main meals, reduce unnecessary snacking, and when snacks are required, choose healthier natural options. Small improvements in daily food choices can collectively generate substantial public health benefits and contribute to a healthier population. So why people are snack frequently? So many snacking occasions are driven not by only hunger, but habit, stress, convenience, social influences, and environmental triggers matter. So understanding these behavioral drivers is essential for designing effective interventions. Therefore, our efforts must focus not only on informing people about health choices, but also on creating environments that make healthy choices easier. Healthy eating habits begin at home. So encourage regular meal patterns, mindful eating, and appropriate portion sizes can significantly improve dietary quality. Parents and caregivers
play an important role in shaping children's eating habits. Promoting healthy, homemade foods, snacks remains one of the most effective strategies for improving nutrition across all age groups. So healthy choices should be the easy choices. Schools, public institutions have an important role in improving food environment requires coordinated action. We must continue to regulate the marketing of unhealthy food and especially those targeting children and adolescents. At the same time, we should support local food systems and promote traditional healthy Sri Lankan food and snacks. Empowering consumers to understand food labels and make informed purchasing decisions is also important. Addressing unhealthy snacking behaviors requires strong policy leadership and multi-sectoral coordination. Key actions include strengthening nutrition education, promoting the use of nutrition labeling and front-of-pack traffic light systems, implementing fiscal measures such as taxation for unhealthy food, and improving access to affordable, healthy food. Success will depend on the collective efforts of the all stakeholders, including development partners and civil society. So through this National Nutrition Month campaign, we aim to increase public awareness, improve dietary behaviors, and encourage healthier food choices. In the long term, the actions will contribute to reducing obesity, preventing dietary-related non-communicable diseases, and improving the overall nutritional status of the Sri Lankan population. So, ladies and gentlemen, as we celebrate the National Nutrition Month 2026, let us renew our commitment to creating healthier food environments and empowering people to make informed dietary choices. Together, we can build a future where healthy eating becomes the norm, where Sri Lanka has the opportunity to achieve optimal nutrition and health. Thank you very much. Thank you, Dr. Anurita. Good morning, all distinguished guests. So I'm here to explain the clinical and metabolic background of the theme that we have selected for this year's Nutrition Month. Rethink snacks, choose healthy and natural. So there is no clear definition as to what a snack is, but it is generally accepted that it is a beverage or a food that we eat in between our main meals, and usually it is not as structured as a main meal, and is usually smaller in portion and calorie densities. However, if you think about the snacks that we take commonly, things like, however, the snacks that we take commonly consider are quite high in sugar as well as energy and fat. So things like shortleads, fried shortleads, biscuits, and also sweetmeats, as well as sugary beverages are some things that we take nowadays as snacks. So these are all high in sugar, fat, and salt. So what will happen to our metabolism when we consume this kind of high sugar and high energy snacks in between our main meals also? So looking back at the humankind, we have a history of about 2.5 billion years. And only until about 100 years, actually, humans didn't eat a lot. So they would eat a couple of meals, and they would have about 3 to 5 hours in between their main meals without any food. And also, they would go to bed early, so they would have an early dinner, giving about a 12 to 16 hours overnight fast. Therefore, when you eat, as you see in the graph, when you eat, the blood sugars will rise in the fed state, and the insulin will come to damp down the glucose levels. And then in between meals, you will not have glucose and the insulin levels will be low. And when you're fasting, then the oxidation of fat is stimulated by glucagon. So therefore, we have what is called a metabolic flexibility. That is the ability to change between two energy sources, carbohydrate and fat. So therefore, the metabolism is very effective,
So there will be no always high blood sugar levels. However, when consuming the snacks that I told before, what we usually do now, the blood sugars will go on actually a roller coaster. Because these items are very high in sugar and energy, they will pick up the carbohydrates as well as the sugars, cause high sugar levels and subsequently the insulin levels. So these simple sugars will be quickly let down and there will be episodes of hypoglycemia in between, and therefore you will have more sugar cravings and tiredness even if you take these kind of snacks. This is also the basis for the microvascular complications that we talk about in hyperglycemia. So when there's always high blood sugar levels in between the main meals also, there is what is called an oxidative environment. And therefore, there is glycolated end products which actually damages the epithelium, including the vascular. So we all know that we have an appetite controlling mechanisms naturally. So when we are hungry, the ghrelin hormone will secrete and we will start eating because of hunger. And once we eat, the stomach will expand and the stretch receptors will give a negative feedback to stop eating. And also, when the food reaches down from the stomach into the small intestine, the hormones like GLP-1 and peptide 1,1 will give an incretin effect and tell again to stop eating. And also, the adipose tissues will secrete leptin, telling us again to stop eating. However, if you're eating all the time high sugar, high energy food items in between also, this regulatory mechanism will go haywire. So therefore, people will start eating even without being hungry. So therefore, the metabolism goes into inflexibility. There will be, as you see in the graph, continuous high levels of blood sugar, continuous high levels of insulin. Therefore, the metabolism is glucose driven and there will be only glucose oxidation. There is no chance for the glucagon to come and release fat, and fat metabolism is subsided. So therefore, you will not utilize the stored fat, leading to overweight and obesity. So therefore, this metabolic inflexibility is what we commonly call as metabolic syndrome. So therefore, this year's theme and call for action is to avoid these high energy, high sugar snacks and to rethink the snacks. So therefore, for a human who is naturally healthy and all grown, actually you don't need to eat snacks in between. However, having said that, there are certain vulnerable populations, people with high energy demands, such as the young children who are growing and also adolescents, pregnancy and lactation, and maybe high trained athletes, as well as people who go on fasting between meals. So for those individuals, a healthy, low-calorie, nutrient-dense snack will provide benefits. So such as controlling their blood sugar levels in a milder form, like it won't go high up, like what I showed you before, it will in a modest way only. So these kind of snacks will help these kind of populations to stabilize their blood sugars as well as to prevent from overfeeding in the next meal if they are too hungry. And also, if you take the nutrient-dense, calorie-rich, calorie-low, nutrient-dense food items like fruits and vegetables, that will provide an opportunity for micronutrients to take as well, such as vitamins and minerals. So therefore, we urge again to rethink your snack and to always choose healthy as well as natural and low-calorie food items to eat in between where needed. So fresh fruits and vegetables are very recommended, and also maybe things like nuts, pulses are some things that we can naturally take which will not spike the blood sugars as I showed before. Also, we commonly eat things in between and drink things in between because we are thirsty or because we need to hydrate. So therefore, the first recommendation is of course water, and also you can use the low-calorie natural beverages such as the king coconut, plain and tea, as well as fresh milk are some kind of snack items that you can use which are natural and healthy. So therefore, once again, I conclude by again emphasizing this year's Nutrition Month theme,
rethink snack, and always choose healthy and natural. Thank you. Dr. Sinaratna and for that valuable information regarding nutrition in Sri Lanka, and nutrition in general of the stakeholders of that is UNICEF. A very good morning to all of you. Senior officials of the Ministry of Health, Ministry of Education, University of Colombo, 26 launch. UNICEF is proud to stand with the Ministry of Health and all partners who have gathered today because the work is a call to action that is both timely and urgent. Because when we look at data, we see that our country and all the risks associated with it for life, for cognition, and for development. And then 16% of the children are underweight. These are not abstract statistics. These are children in the communities that every health worker and teacher in the room knows and serves. We cannot separate these numbers from the economic consequences. The World Bank's own Sri Lanka Development Update, published last year, warns that rising stunting and malnutrition pose serious risks to long-term human capital development and the risks of entrenching intergenerational poverty. This is not only a nutritional problem, but a future economic crisis in slow motion. So at the same time, there are challenges that are taking hold for the next generation. Sri Lanka's Global School Health Survey tells us that 28% of adolescents consume sugary drinks every single day. And we saw the effects of that in the previous presentation. So the triple burden of malnutrition, undernutrition, micronutrient deficiencies, and the rapid rise of diet-related non-communicable diseases, so Sri Lanka cannot afford to address these problems sequentially. What is needed is simultaneous, multi-sectoral, and sustained action. What does evidence tell us? What should be the response? First, we need governance. Addressing nutrition is not the responsibility of only one ministry. It belongs to health, education, agriculture, trade, fisheries, planning, and so on and so forth. Many of and all of these ministries are represented here today. The multi-sector action plan for nutrition exists, and what is needed is architecture to convene and to drive this change. UNICEF would like to suggest that the National Nutrition Council under the Presidential Secretariat be reactivated, and the Ministry of Health's leadership for championing this will be critical. Secondly, financing. Sri Lanka has policy intent. What is needed is strategic, visible investments in nutrition. I'd like to congratulate the Ministry of Health and other ministries for having started the process of nutrition budget structural reform that is needed to allow us to understand where the resources are flowing and what can be accountable to deliver for nutrition. Third, treatment of the most vulnerable children. With wasting rates around 8.6%, we cannot afford gaps in the management of children with moderate and severe acute malnutrition. Strengthening early identification, community referral pathways, and quality treatment at facility and community level is not optional. It is a life and death imperative for the nutritionally vulnerable children in Sri Lanka. And finally, food environment.
This is where I like to briefly pause and mention about this year's theme. The Nutrition Environment Assessment in Schools, which was conducted in 2025, has given us the evidence that we need. The launch of the Healthy School Canteen Guidelines, which has been developed together by Ministry of Health and Ministry of Education, is a meaningful step forward. Alongside this work, an ongoing legal landscape analysis of the school food environments will help determine what stronger policies and legislations are needed, because while guidelines matter, legislation endures. The evidence is unambiguous. Marketing of ultra-processed high fat products to children in aggressive, sophisticated and effective. So protecting children and from such an environment is not a lifestyle question, it is a child rights question. I would also like to flag that the window we too often overlook, that is the period before birth. Low birth weight remains a persistent challenge in Sri Lanka. The nutritional status of women before and throughout pregnancy shapes the outcomes that last a lifetime. Starting early, pre-pregnancy and throughout antenatal period, and the first 1,000 days is where evidence consistently shows the greatest return on investment for child nutrition. Sri Lanka has the expertise, the institutions, the plentiful, nutritious food items, and the commitment in this room today to turn these challenges around. UNICEF is standing ready to support, but this moment calls for more than partnership alone. It requires high-level coordination across the various ministries and agencies in this meeting. It calls for reactivation, the mechanisms that allow Sri Lanka to move in the same direction at the same time. Oil lamp. And for this, I would like to invite Additional Secretary Administration, Mr. Additional Secretary Procurement, Dr. Vinda Kumarapelli, Deputy Director General, Public Health Services 2, Dr. Monica Vijayaratna, Director Nutrition, Dr. Chandana Silitunga, Director Maternal and Child Health from Family Health Bureau, Dr. Supal Vijay Singh, Consultant Community Physician from Health Promotion Bureau, Dr. Angela De Silva, our keynote speaker this morning. We would also like to call forward representatives from the Provincial Director of Health Services, Regional Director of Health Services, Regional Director of Health Services, a consultant community physician from the Provincial Officer of Maternal and Child Health. Representing our other ministries, I would also like to invite forward Ms. Kilma Dahanaka, Additional Secretary of Trade, Commerce and Security, Mr. Professor Upul Senarak from the Faculty of Medicine, University of Colombo, representing the professional colleges. We would also call forward a representative from the professional colleges, and of course, our development partners, representing all UN agencies, Dr. Abner Daniel, Health and Nutrition Manager, UNICEF. We would also like to invite Samala ඛනයක, Channel Proportion.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Please kindly take your seats. Ladies and gentlemen, I would now like to invite to address the audience Dr. Vindya Kumar Haley, Deputy Director General, Public Health Services 2. Very good morning to you, distinguished guests, ladies and gentlemen. The National Nutrition Month serves as an important platform to promote healthy dietary practices and strengthen nutrition awareness across the country. This year's theme, Rethink Snacks, Choose Healthy and Natural Snacks, is timely and relevant, encouraging Sri Lankans to reflect on food choices that support lifelong well-being. Sri Lanka is currently facing a complex nutritional landscape characterized by coexistence of undernutrition, micronutrient deficiencies, and a rapidly increasing burden of overweight and obesity. This triple burden of malnutrition is a major public health challenge requiring coordinated multi-sectoral action. According to National Nutrition Month 2025 data, among children under 5 years of age, the prevalence of stunting was 10%, wasting 8.6%, and underweight 16%. At the same time, Family Health Bureau records show that 13% of pregnant women were underweight during the first trimester, while 14% had moderate or severe anemia at the booking visit. Meanwhile, the STEP survey conducted by the Ministry of Health in 2021 reported that nearly half of adult women and one-third of adult men were overweight, with obesity steadily increasing. These statistics show that Sri Lanka faces challenges from both inadequate nutrition and excessive consumption of unhealthy foods. They highlight the urgent need to improve dietary practices and create supportive food environments. The National Policy on Health and Wellbeing 2026 to 2035 identifies nutrition as a cornerstone of well-being across the life course. The policy integrates nutrition promotion into maternal, child, adolescent and elderly health services while emphasizing multi-sectoral collaboration. That is, linking health with education, agriculture, trade and the environment to ensure healthier food environments become the national standard. In this context, the theme Rethink Snacks, Choose Healthy and Natural Snacks carries an important public health message. While regular balanced meals should remain the foundation of a healthy diet, many individuals consume snacks between meals. The concern is that many snacks are high in sugar, salt, and unhealthy fats with little nutritional value. Frequent consumption of snacks contribute to poor dietary quality, micronutrient deficiencies, overweight, and obesity. Children and adolescents are particularly vulnerable due to the widespread availability and marketing of highly processed snacks. Therefore, this year's campaign encourages individuals and families to reconsider the snacking behavior. And when snacks are consumed, to select healthier alternatives such as fresh fruits, nuts, and other nutrient-rich foods. Simple changes can improve diet quality and health outcomes across the life course. We also recognize that changing diet behaviors is not always easy. Limited access to healthy food, affordability concerns, and busy lifestyles continue to shape food choices. Addressing these barriers requires supportive policies as well as strong community engagement. As public health professionals, we must champion
evidence-based interventions, empowering families, schools, workplaces, and communities to embrace healthier practices. The Ministry of Health remains committed to promoting healthy eating across all stages of life and enhancing collaboration with government institutions, development partners, civil society, and the private sector. Let us work together to create supportive food environments, encourage healthier habits, and embed well-being into daily life, empowering every Sri Lankan to make informed choices and thrive. Thank you. Thank you very much, Madam, for those valuable messages regarding nutrition. I would now like to call forward Dr. Champika Wickramasinghe, Additional Secretary, Public Health Services. Honorable Dr. Narendra Jayati, sir, Minister of Health and Mass Media, all the officials from the Health Ministry and other ministries, all distinguished guests, ladies and gentlemen. Nutrition is a fundamental pillar of human development and a key investment in the future of our nation. A well-nourished population is healthier, more productive, and better equipped to contribute to social and economic progress. Therefore, improving nutrition is not only a healthy priority but also a national development priority. Despite significant achievements in health and social development, Sri Lanka continues to face the triple burden of malnutrition. Undernutrition and micronutrient deficiencies persist among vulnerable population groups, while overweight, obesity, and diet-related non-communicable diseases are increasing at an alarming rate. These challenges are driven by changing dietary patterns, evolving food environments, and the growing availability and consumption of foods high in sugar, salt, and unhealthy fats. The theme of this year's National Nutrition Month highlights one important aspect of this challenge: unhealthy snacking. Snacking has become increasingly common across all age groups. While snacks are not a necessary component of a healthy diet of a healthy adult and should never replace balanced main meals, many people regularly consume snacks between meals. Unfortunately, these snacks are often highly processed and intense, contributing to poor dietary quality and increasing the risk of obesity, diabetes, cardiovascular diseases, and other non-communicable diseases. Addressing this issue requires more than raising awareness among individuals. It demands a comprehensive policy and systems approach that creates healthier food environments and enables people to make informed food choices. The responsibility extends beyond the health sector and requires coordinated action across agriculture, education, trade, finance, local government, private sector, civil society, and development partners. As a government, we are committed to strengthening national efforts to promote healthy diets throughout the life course. This includes supporting nutrition-sensitive agriculture, increasing access to affordable and nutritious foods, strengthening school and workplace food environments, enhancing nutrition education, and promoting evidence-based policies that encourage healthier food choices. We will continue to work towards creating food systems that make healthy foods more accessible, affordable, and desirable for all Sri Lankans. The theme of this year's campaign has been focused on rethinking snacks. When snacks are consumed, healthier and natural options should be preferred. Fresh fruits, vegetables, nuts, and traditional foods offer valuable nutrients while supporting healthier dietary patterns. Choosing locally produced foods not only benefit
Help but also supports local farmers, strengthening rural livelihoods, and contributes to national food security. The Ministry of Health will continue to collaborate closely with all stakeholders to implement sustainable interventions that address malnutrition in all its forms. Through community-based programs, school health initiatives, behavior change communication, and policy advocacy. We aim to create supportive environments that enable healthier dietary choices and improve nutritional well-being across the population. I wish to acknowledge and appreciate the dedication of our health workforce, development partners, researchers, educators, community leaders, and all those working tirelessly to improve nutrition in Sri Lanka. Your contributions are essential to achieve our national nutrition goals. As we commence National Nutrition Month 2026, I call upon all sectors and all citizens to join this national effort. Let us work together to transform our food environments, promote healthier dietary practices, and empower future generations to make informed food choices. By rethinking snacks and choosing healthy and natural foods, we take an important step towards reducing malnutrition, preventing non-communicable diseases, and building a healthier, stronger, and more prosperous Sri Lanka. Thank you very much. Thank you very much, madam, and thank you for reiterating how these Nutrition Month messages align with the national policy as well. I would now like to invite to the podium Dr. Khnayek, Additional Secretary Medical Services, who will be representing Dr. Anuja Singha, Secretary Health and Mass Media. Good morning, Honorable Dr. Nalin Vijayadis, Minister of Health and Mass Media, Ms. Dilma Khnayek, Additional Secretary, Minister of Trade and Commerce, Dr. Khnayek, Additional Secretary, Public Health Services, Dr. Vijay Kumar Peri, EDG pages 2, Dr. Clinical Therapy, Direct Nutrition, Dr. Seritunga, Direct MCH, Immediate Bureau, consultants, academia, Dr. Ayans from UNICEF, representation of the media, minorities, ladies and gentlemen. We are into Nutrition Week and theme of this 26th National Nutrition Month is reading snacks, choose healthy and natural snacks. Nutrition remains a critical determinant of health, human capital development, and national productivity. Investing in nutrition is therefore not only a public health imperative, but also an essential component of sustainable social and economic development. The health and well-being of our population, particularly women, children, and adolescents, are fundamental to the future progress of our country. Sri Lanka continues to face complex nutritional landscape characterized by the triple burden of malnutrition. While undernutrition and micronutrients deficiencies remain concerns among vulnerable groups, the prevalence of overweight, obesity, and diet-related non-communicable diseases continues to increase. These challenges are closely linked to changing diet patterns, evolving food environments, urbanization, and increasingly sedentary lifestyles. This year's theme draws attention to an important dietary behavior that has become increasingly common across all age groups. Although snacks are not essential for everyone and should not replace regular balanced meals, many people consume foods between meals as part of their daily routine. Such dietary practices contribute to poor diet quality and increase the risk of obesity, diabetes,
cardiovascular diseases, and other communicable diseases. Addressing these challenges requires a comprehensive and coordinated response. Nutrition outcomes are influenced by factors extending well beyond the health sector. Therefore, improving nutrition demands strong collaboration among sectors responsible for health, agriculture, education, trade, finance, social protection, local government and food systems, together with meaningful engagement from development partners, civil society, academia and the private sector. The Ministry of Health remains committed to strengthening national nutrition programs through evidence-based policies, effective implementation mechanisms, and strong monitoring systems. We will continue to support interventions that promote healthy dietary practices throughout the life course, improve nutrition literacy, strengthen school and community nutrition initiatives, and create food environment that enable healthier choices. The success of these efforts depends on collective action. As policymakers, program managers, health professionals, educators, community leaders, and development partners, we all have a responsibility to create environments that make healthy choice easier, more accessible, and more affordable to our population. I would like to express my sincere appreciation to all stakeholders who continue to contribute to improving nutrition in Sri Lanka. Your commitment and partnership are vital to achieving our national nutrition objectives and ensuring better health outcomes for future generations. As we commence National Nutrition Month 2026, let us reaffirm our commitment to strengthening nutrition action across all sectors by promoting healthier food choices, fostering supportive food environments, and empowering individuals and communities with knowledge and resources. We can address malnutrition in all its forms and build a healthier, more productive, and more resilient Sri Lanka. Thank you. Thank you very much, sir, for those valuable messages and for focusing on the importance of multi-sectoral involvement in achieving our objectives. Ladies and gentlemen, in addition to commemorating the National Nutrition Month, we will also take this occasion to launch the Guide to Healthy School Canteens. This guide is a joint venture of the Ministries of Health and Education to combat the rising burden of childhood obesity and to promote healthy nutrition, with the hope and aspiration of producing healthy and nutrition-driven children. For this special launch, I would like to invite the following dignitaries. Honorable Minister of Health and Mass Media, Dr. Nalindra Jayatissa, Additional Secretary Medical Services representing Secretary Health, Dr. Kumar Vikramasinghe, Additional Secretary Public Health Services, Dr. Chandra Vikramasinghe, Deputy Director General Public Health Services 2, Dr. Binda Kumar Peli, Dr. Magdalena representing UNICEF, Health and Nutrition Manager of UNICEF, Director Maternal and Child Health, Dr. Chandra Sritunga, Director School Health and Nutrition, Ms. Dilhan Ganga from the Ministry of Education, Director Nutrition, Dr. Monica Vijayaratna, Consultant Community Physician of Nutrition, Dr. Arundika Sinaratna, Consultant Community Physician regarding School Health, Dr. Buddhika Sudasinghe, Assistant Director Education, Mr. Sudarshana Piris, and representing Principals of Schools, Principal Hindu College, Colombo. I would like to welcome you all forward for the launch of this valuable guide. We would also like to invite Ms. Yuma Dahanaka, Additional Secretary Trade as well.
and Mr. Khnayek, Chairman Proportion. We would also like to invite Dr. Farooq Qureshi, representing World Health Organization. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now, having launched this valuable guide, I would like to take this auspicious occasion to invite Honorable Minister of Health, Dr. Khnayek sir, to grace the occasion. The Ministry of Health and Mass Media, Dr. Khnayek, and additional secretaries to represent the Ministry of Education, Higher Education, Professional Training, and the Ministry of Trade and Commerce. Dr. Vidya Kumar, Deputy General PHS2, Dr. Manika Jiratna, Director Nutrition, and Dr. Siritunda, Director MCH, and all other directors, Ministry officials, provincial directors, regional directors, and for the consultant committee physicians, medical officers of maternal health, maternal child health, distinguished ladies and gentlemen. It's a great pleasure to join you today as we celebrate National Nutrition Month 2026 under the theme, Breathing Snacks, Choose Healthy and Natural Snacks. Nutrition is one of the best investments in our nation's future. It supports healthy growth, strengthens immunity, improves learning, boosts productivity, and drives social and economic development. This year's theme highlights an important part of daily diets, snacking. While snacks should never replace balanced meals, many people eat between meals. The concern is that these snacks are often high in sugar, salt, and unhealthy fats with little nutritional value. Frequent consumption of such foods leads to poor habits and increase the risk of obesity, diabetes, heart diseases, and other non-communicable diseases. It also displaces nutritious foods and worsens micronutrient deficiencies, especially among children and adolescents.
Sri Lanka faces a triple burden of malnutrition, undernutrition, micronutrient deficiencies, and rising overweight and obesity. Tackling this requires healthier food environments and empowering people to make informed choices. The key message is simple. When you snack, choose healthy and natural options. Fresh fruits, vegetables, nuts, traditional foods, and minimally processed items provide nutrients and support better diets. Choosing local foods also strengthens agriculture and food security. The government is committed to creating environments that support health choices. Through nutrition education, school programs, community action, and multi-sectoral collaboration, we will promote healthy eating across all life stages. We'll work with agriculture, education, trade, local government, civil society, and the private sector to advance national nutrition goals. I sincerely thank all who contribute: health workers, teachers, researchers, community leaders, farmers, and partners. Your dedication is vital to building a healthier nation. As we mark National Nutrition Month 2026, I invite every Sri Lankan to reflect on food choices and take positive steps. Let us rethink snacks, choose healthy and natural alternatives, and build a culture that values nutrition and healthy living. Together, we can create a healthier, stronger, and more resilient Sri Lanka for generations to come. Thank you. සෝරාගාරයෙන් එළියට වේගයෙන් යන්න ඕන. අපි ජාතික පෝෂණ මාස 2026 අද අපි මේ සමරු කරනවා අපි හැමදෙනාම තම දැඩි අධිෂ්ඨානයකට පැමිණෙමු. අපේ රටේ මේ ඇති වෙලා තිබෙන සහ වේගයෙන් ඇතිවෙමින් තිබෙන මේ පෝෂණය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයට අපි තාම රැඩිකල් පිළිතුරක් ගන්නට අවශ්‍යයි කියලා අධිෂ්ඨානයක් කරගමු කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඔබ අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ඒකාබද්ධව සෞඛ්‍ය සම්පන්න පාසල් ආවරණ ශාලා පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සකස් කරලා තියෙනවා. මේ සාර්ථක කර ගැනීම මම කිව්වේ ඒකට ඉතාම දැඩි අධිෂ්ඨානයක් අවශ්‍යයි. ප්‍රශ්නය ගොඩක් අය තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. නමුත් පිළිතුර භාවිතා කරන්නට බැරි කමක් නැහැ. මේ ආපරි ශාලා මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කරන්න ගත්තාම මම හිතනවා යම් ප්‍රායෝගික ගැටලු සහ එකිනෙකා කල්පනා කරන විදිහ නිසා ඇති වෙන ප්‍රශ්න ගණනාවක් පිළිගන්න. මට ඊයේ මොනගෙනම සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව එක අම්ම කෙනෙක් කිව්වා මේක කරලා පස්සේ ඉස්කෝලේ යන ඉතින් මොනවද කරන්න දෙන්නේ කියලා. එහෙම තමයි හිතන්නේ. නමුත් ඒ තේරුම් ගන්න යුතුයි අපි මේ වැඩසටහන සැලසුම් කරන්නේ 2070 2080 සහ 2085 අපේ රටේ වයස්ක ජනගහනය බවට පත්වීමට නියමිත දරුවොත් ඉලක්ක කරනවා. ඔබ අද මේ එළිදක් කරන ලද ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වන පරිදි 2025 ජාතික පෝෂණ මාසයේ ඔබ ලබාගත් අතතොරතුරු අනුව අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන්ගේ 10.1ක් මිටි බව, 8.6ක් කුෂ බව, 16.1ක් අඩු බල සහ 0.5ක් ස්ථූලතාවය අධි බර වාර්තා කරනවා. අපි මේ තාම අවධානය යොමු කළ යුතු සැලකුම් තත්ත්වයක් මේ ඉලක්කම අපි අවුරුදු ගණනක් තිස්සේ දෙමින් ඉන්නවා. ගර්භණී මාතාවන්ගෙන් 13.2ක් අඩු බල පළමු මාස 3ේදී සහ මධ්‍යම සහ උග්‍ර මට්ටමේ රක්තහීනතාවයක් තියෙනවා 17.3ක් ඒ ගර්භණී මාතාවන්. වැඩිහිටියන්ගේ කාන්තාවන්ගේ 47.6ක් සහ පිරිමින්ගේ 15.2ක් සාමාන්‍ය කාන්තාවන්ගේ 47.6ක් සහ පිරිමින්ගේ 30ක් අධිබර වාර්තා කරනවා. ඒ නිසුලතාවය 15.2ක් කාන්තාවන්ගේ පිරිමින්ගේ 6.3ක්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි නිතර කතා කරන
මේ රටේ බෝනෝ රෝග සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය මරණයේදී 80-83ක් වාර්තා කරන්නේ බෝනෝ රෝග නිසා. අපි ප්‍රත්‍යාපිලා වික්‍රමසිංහ ප්‍රධානත්වයෙන් බෝනෝ රෝග වලට මුහුණ දීම ගැන කාර්ය සාධන බලකායක් ගොඩනගමින් පවත්වන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට එතනදී අපි කතා කරන බොහෝ බෝනෝ රෝගත් එක්ක මේ රෝග නිවාරණයේදී සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන දේ තමයි පෝෂණය. පෝෂණය ගැන අපිට කරන්න නැතුව හිතන්න නැතුව වැඩ කරන්න බෑ. නමුත් පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙන විසඳුම් දවසකින් දෙකකින් සතියකින් මාසෙක කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. අපිට හෘද රෝග සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් පිළිකා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී බොහෝ වෙලාවට එක්කෝ පරීක්ෂණ කරන්න නැත්නම් ප්‍රතිකාර කරන්න අවශ්‍ය කරන අධිතාක්ෂණික උපකරණ නැත්නම් ඖෂධ නැත්නම් අපේ කාර්යමණ්ඩලය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට අද ඉලක්ක කළොත් අද සැලසුම් කළොත් වසරක් දෙකක් යනකොට සපයන්න පුළුවන්. පෝෂණ සම්බන්ධ මාතෘකාවෙන් තමයි මේකට අඛණ්ඩ ප්‍රතිහත් වීමක් කාලයක් තිස්සේ උනා කරනවා. මෙතන තිබෙන්නේ මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මණ්ඩාගාරේ මුදල් වෙන් කිරීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මෙතන තිබෙන්නේ. මේ තිබෙනවා අපිට අපේ පුරුදු ආකල්ප සම්බන්ධ බරපතල ප්‍රශ්න. අපි වගේ කලාපයක මේ පුරුදු වෙනස් කිරීම සඳහා විශාල මහන්සියක් වුණා. ඒ පුරුදු කරගෙන තියෙනවා තිබෙන ආජීවන කල්පයක සම්බන්ධ තමන්ගේ අත්දැකීම් එක. අපි ඉස්කෝලේ කාලේ දරුවත් කෑවනේ අරගෙන එතන අපි කෑවෙත් මෙහෙමනේ කියලා තමයි පටන් ගන්නේ. ඉතින් ඒ ආකල්ප වෙනස සඳහා සරිත් මහන්සියක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් පිටට යන්නත් සිද්ධ වෙනවා. විව දක්වාම අපේ තම දෙමව්පියන් වේදනාවක් කියලා සිද්ධ වෙලා ඉතුමයි. ඒකට අපි මාධ්‍ය පාවිච්චි කරනවා. මෙසේ මාධ්‍ය ඉල්ලා හිටනවා මේ පණිවිඩය හැදෙන්න කියලා. අපි පහුගිය කාලේදී මේ සමහර ආහාර සම්බන්ධයෙන් විවිධාකාර රෙගුලේෂන්ස් ඉක්ුත් කරාම පාසල් ගණනාවකින් අපිට පැමිණිලි ලැබුණා. දැන් ඒ කාලේ මට උදව් කරපු සමහර සමාගම් ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකකට නැත්නම් වෙන අවස්ථාවල උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා. මට ප්‍රශ්නය. ඒකට අපි ස්පෝර්ට් මීට් එකේ වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා දරුවන්ට ඒ ආහාර ලබා දීලා එහෙම යනවද? එහෙම නැත්නම් තව දශක කිහිපයකින් අපේ මේ සංවර්ධනයේ දායකයන්ට නියමිත මේ දරුවන්ගේ පෝෂණය ගැන බලනවා. ඒක අපි මේක රැඩිකල් තීන්දුව අරගෙන කරන්න ඕන කටයුත්තක්. ඔබ පෝෂණය සම්බන්ධ ප්‍රවීණ විශේෂඥයන් වෛද්‍යවරු හැටියට ඔබ සකස් කර සැලසුම් බිමට අරගෙන යාම තමයි මේක තිබෙන වැදගත්ම කටයුතු කොට පත් වෙන නිසා මේකට මොකිවේ ලාභය අරමුණු කරගත්ත සමාගම් වලින් වගේම ජනතාවගේ සමහර පුරුදු වලිනුත් වැඩි බාධා එන්න වෙනවා. ඒ සියල්ල ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි. නැතුව අපිට මේකේ ඉලක්කයට අපිට ළඟාවීමට අපහසුයි. අපි තවද කණ්ඩායමක් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගෙන යන්න සිදුවන අඩුපාඩුකම් බලන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒකට අපිට WHO UNICEF එක UNDP එක ඔය ඇතුලේ සංවිධාන සියල්ල උදව් කරන්න සූදානම්. වැදගත් වෙන්නේ කෝඩිනේටඩ් එෆර්ට් එකක්. නිසා මගේ යෝජනාව තිබෙන්නේ අද මේ කෙටි ආහාර සම්බන්ධයෙන් ස්නැක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ අපි අද ඔක්කොම එකතු වෙලා සම්මත කරගන්නා මේ යෝජනාවලිය ස්කූල් කැන්ටින් එක පමණක් නෙවෙයි. ඉස්සරහම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙතනින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උඩමට්ටමේ අපේ රැස්වීම් අපේ සාකච්ඡා අපේ උත්සව අවස්ථාවල ඉඳලා බිම වෙන්මෝච් වල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ඇතුළු 15ම දක්වා පළවෙනිම ඒ භාවිතාව කරන්න ඕන. තමයි අපි වැඩි කරලා ඉන්නට ඕන. ටිකක් වේදන් වැඩි වෙයි නමුත් ඒක හරියටයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ඒක කරන්නේ. එතකොට අපිට අඩු ගානේ අර මගමානවක කතා ඔස්සේ වගේ අපේ දැනීමත් අපිට පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා සමාන්තරව දොරකට බොහෝ දේවල් එළියට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න අපි මේ වැඩේ පටන් ගත්තා. ඔබත් දැන් යන්නේ කියලා අපි අමාත්‍යාංශ වල රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න මේ පක්ෂ 12කට ආසන්න ප්‍රමාණය තමන්ගේ ආයතන මේ කටයුතු කළොත් පාසල් පද්ධති මේ කටයුතු කළොත් ජනගහනයේ සැලසුම් ප්‍රමාණය ආවරණය වෙනවා. ඒක කාටවත් දොස් කීකේ අවශ්‍ය නැහැ. අපි අඳුර දෙකලින් සදා ආයත තැනක අපි වන්දනක් අතුරලා තියෙනවා. ඒක වැදගත්. නැත්නම් හැමදාම අඳුර සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඔයත් ආලෝකවත් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඉල්ලීම. එනවා අවශ්‍ය.
Thank you very much, sir, for your continuous support in achieving a healthy and nutritious nature and for creating environments which are both health and nutrition driven. And of course, letting us all know that change has to start here and now with us. Ladies and gentlemen, we now move on to the keynote speech. And for this, I have the pleasure of inviting Dr. Angela De Silva. Dr. Angela De Silva is the Regional Advisor for Nutrition and Physical Activity at the WHO Regional Office for the Southeast Asia, based in New Delhi, India, and is also the regional focal point for food safety. She provides strategic leadership and technical support on nutrition, physical activity, food safety programs across the region. Her work includes policy advocacy, technical support, and monitoring of country policies and programs on maternal, child, and adolescent nutrition, overweight and obesity, and healthier and safer food environments, food control systems, and promotion of physical activity. She brings over 25 years of public health nutrition experience in supporting evidence-based policies and programs. Once again, let me invite Dr. Angela De Silva to the podium. Dr. Narendra Jayanthi sir, Honorable Minister of Health and Mass Media, distinguished guests from other ministries, distinguished officials of the Ministry of Health, good day to you all. So I've been listening to all the talk about the different aspects of unhealthy diets, snacking, and so on. And though I had some slides on the basics of snacking, I will focus on the solutions that we think are important, the evidence-based solutions, and also some examples from other countries which can give you some guidance and information on how to move forward. So basically, we know that there's no consistent definition of snacking, but it is generally known as eating or consuming caloric beverages outside the 3 meals. We know that snacking and snacking behaviors can be healthy or unhealthy depending on your metabolic profile, the amount you eat, whether you're eating because of hunger or any other instance. Dr. Manoji and Dr. Arundhati will describe the different aspects of snacking, and so the evidence on health effects depends on how we snack. So WHO and other agencies have developed some evidence-based policy tools, which, if implemented coherently, scaled up across the country, and enforced and monitored, should help countries in order to curb the unhealthy snacking and snacking behaviors as well as overall unhealthy diets, and therefore reduce the risk of undernutrition, overweight and obesity, as well as NCD risk factors. So we know one of the key areas that the Ministry of Health focuses on is the behavior and lifestyle change of individuals through the different life cycle programs. We have you have the National Food-Based Diet Guidelines in your country. There's mass media communication. There's a restriction on some degree of restriction on marketing of unhealthy foods to children, though this is not comprehensive. There's nutrition labeling, nutrition content, claims, and so on. There are fiscal sugar sweetened beverage taxes. There's also the implementation that is needed for subsidizing healthy foods. There are standards, and you can develop standards and decrease of public food procurement. There's food reformulation, banning or limiting unhealthy ingredients like trans fatty acids. And also, one of the very important things, especially in this part of the world, is supporting the healthier, local, ready-to-serve foods. By ready-to-serve foods, I mean the informal food sector, the bakery cars, the chumpan, the kottu, and all that. That actually makes up a huge bulk of snacks and other foods that are consumed by especially urban and suburban areas in the country. And these you have to balance against, as Dr. Vidya and others said, access, availability, cost, marketing, influencers, peer pressure, knowledge, and convenience. So how is this done? Now in Sri Lanka, if we look at what's happening,
there is data and information which is more than enough to inform existing policies. Are there any ways in which the existing policies can be looked at and scaled up and improved, both in terms of enforcement as well as monitoring and monitoring? Are there any other further evidence-based policies that can be implemented? Are there any good practices from other countries that can be adapted to this country? And all this we need to consider in the context of the double burden of malnutrition. Now, I don't go into the data because we know the bad habits of adolescents, the bad snacking behaviors, but also I want to just draw your attention to some of the DHS data which showed that consumption of sugary food starts at 6 months of age. And in terms of toffees, chocolates, biscuits, it's introduced early and it peaks at the age of 3 years. This is not only from DHS, but many other studies are showing that it starts at an early age. So though it's important to focus on schools, but it's also important to focus from day one of birth. So what are the evidences we have from Sri Lanka? So when you look at the evidence, I've just looked at a few studies, but there's plenty of evidence. Parents of children commonly purchase, so young children, very young children are fed unhealthy diets from the age of 6 months on. So that is one. Second thing, young children between 5 to 10 years, commonly, especially in urban and suburban areas, they eat biscuits, they drink flavored meals, bread and bakery items, deep fried items. So all these are processed packaged foods. Many of them are this informal sector or ready to serve food. So we need to have a focus on both of these areas. Caregiver knowledge is there, but practices are poor. So people know but their practices, the knowledge doesn't translate into practice. It depends on the food purchase behaviors, depend on child preference, packaging, brands, and of course another key area is cost. Now in adolescence is also different, in addition to cost, peer pressure and things. So there's plenty of evidence that shows that there's the behaviors of individuals have to be changed as well as the food environment. If you look at the food environment data, what does it show? It shows that this is taken from from Statista, and it shows that the snack food market in Sri Lanka, this is mostly potato chips, cookies, crackers, and so on, is projected to increase to $1.55 billion by 2027. This figure on the right is showing some data from television marketing, which shows the most frequently advertised unhealthy foods is chocolate, confectioneries, biscuits, milk drinks, and so on. I also extracted another piece of data, actually from India, but we don't have studies in Sri Lanka, which shows the influence of food delivery apps on snacking behaviors. And this is another area that needs to be addressed because of increased convenience, the issue of food delivery apps. So what are the good practices that we can learn from other countries? One is we really need to focus more on the early life. Definitely we have a very comprehensive IYCA program, but we need to have innovative ways of looking at how to develop and improve young child food behaviors, because that is what tracks into adulthood. The taste that you develop at a young age is what tracks into adulthood. So rather than trying to change the behavior of somebody who's 15 or 12 or 20, it's much easier when you start at the age of 6 months and improve food behaviors. And there are so many, obviously behavior change is one way and different ways in which persuasive behavior change is important. But also the food environment for these young children. If you look at, we do promote healthy home cooked foods. But the reality, what is the reality? Because many people, healthy home cooked foods are not feasible because of convenience, time and so on. So what do we have to do? If we look at, I'm not saying that we have to promote these, but if you look at the current foods in the market for young children, they're all high salt, high sugar. Professor Upul said that we did an assessment some time ago, and with WHO, and we found that many of these have high salt, high sugar, high fat.
So we need to bring in regulatory measures there, and I'm giving an example of FSSAI, the Food Safety and Authority of India. They brought in a regulation based on the WHO nutrient profile model for young children's diet, where they limited the sugar, salt, and fat in young child diets, and this is one example that I give. Then in addition, the home-based behavioral reinforcement is important. And this can be through digital, online media. We have to go online. We have to make use of influencers. We have to start thinking beyond what we usually do in terms of counseling to get, popular figures and so on to influence behaviors. And this is what India has done through their Eat Right app, their influencers, their fast food, negating fast food consumption. And this is, and also caregiver knowledge and labor literacy. Very few people know to read the label. Very few people actually understand even the traffic lights in terms of which they have one green, two reds, and so on. So this behavior needs to be school age. Again, like the cafeteria policies are important. One of the other examples, so WHO has a new guidance out on school food environments, and this is evidence-based like international countries should take. But India has another good example, of course not implemented everywhere, where they have zoning outside schools. So outside schools, 50-meter radius, no snacks and certain food items, high fat, high sugar, high salt items are allowed. Now, it's not easy to do considering the economic circumstances and so on, but these are some examples of actions taken by other countries that can be implemented here. Then the Japanese system of shikoku, I'm sure all of you have heard of it, how the Japanese school children learn about food. It is very, very hands-on. So we also need to change the way we, in our curriculums and so on, to have more hands-on training on healthier diets. Now, fiscal policies. Now, everyone is aware of what sugar sweetened beverage taxes, and I think Sri Lanka still has a sugar sweetened beverage tax. But the degree of tax matters. So, if you just tax 20% above the value, it's not going to be. It has to impact the population so that they will not purchase this but go for something else. Now, one of the issues is all these regulatory interventions is once you start doing this, so what do people eat then? Yeah. Now, are things affordable for them? So, what is cheaper, having a packet of business or some fresh, say, candela or whatever? So, because of this, we also, as a government, as a country, you need to think of implementing affordability through tax breaks and subsidies for maybe healthier snacks, food supply, and basic ingredients. That is one. The second thing is when it comes to both to processed packaged foods, you have to promote reformulation. Reformulation not only in one particular ingredient of choice. Say, for example, you get a yogurt which says low sugar or low fat. But if you look at the sugar content, it's very high. So when we look at reformulation, you need to ensure as the Ministry of Health that the reformulation really it's not deceptive to the population. So Canada, Finland, Hungary, they all have, in addition to the sugar taxes, they also have taxes on unhealthy diets. And both Thailand and India are in the process at the moment of assessing and identifying high salt, high sugar, very unhealthy products, highly consumed by the population in order to implement healthier, taxation. Then we also, like I mentioned at the beginning, informal food sector is so important in our country, and we have to find innovative ways of doing this. For example, in Thailand, Ministry of Health has negotiated with all the coffee shops, the big coffee shop chains, to have their sugar by half. It's not a complete solution, but there are actions happening which we can also do. Then there are also in India, FSSAI has negotiated with their food delivery app, like Uber equivalent called Swiggy and Zomato.
where they have a section for healthy diets, so low sugar, low salt, low fat. So these are things that innovative ideas to be adapted by other countries, and even we can look at how we can work with, say, food delivery apps and so on to reduce the unhealthiness of the foods they eat. There's no point saying don't eat those. They're not going to go away. Right? People are going to eat because of taste and convenience and so on. So at least, while definitely it's very important to promote sugar, fruit, seeds, and that should be the primary promotion. We also have to work in the background to improve the environment through these actions like food deliveries and taxation and so on. And finally, one, especially because Dr. Tagisa mentioned about the ministry and the food. So Singapore has this very innovative policy on food, public food procurement, where every ministry can only purchase foods from designated producers, manufacturers, food service operators who follow the guidelines. So those guidelines means there are standards set for different foods. So they have to have low salt, low sugar, they have to have a certain amount of protein, and so on. They have to use low fat. You cannot serve fruit beverages which are full of sugar and so on. Water has to be the default option. So these are regulatory standards set by the government, and therefore, in a way, it also encourages the manufacturers and the food business operators to produce these. Because there's someone just putting a regulation, and you have to think of economic issues as well. So when you do this kind of thing, the food business operator knows that you have a good market, right? Because the government will only order from A, B, or C, who produces it, not from C and D. Yeah, so there are so many different ways in which we need to think as we move forward. Finally, I want to really congratulate the Ministry of Health on picking this subject and picking this topic and a call to action. The National Nutrition Month this year is on rethinking snacks. So we need to rethink snacks, and we need to rethink the way in which we are promoting that rethinking of snacking, and not just snacks, but snacking behaviors. It is very important to focus on both and look at innovative ways, and innovative, the policies are there, but innovative ways of implementing these evidence-based policies in order to promote healthier snacking from birth or from 6 months until old age. Thank you very much. Thank you very much, Madam, for those important messages, and especially focusing on the different policies which we find around the world, how it could be useful for us. And of course, also talking about that it's not merely promotion of foods, that it is also important to change the environment. I would now like to call upon Dr. Chandana Sritunga, Director Maternal and Child Health, who will speak on the implementation of the Guide to Healthy School Canteen. I would also like to take this moment to thank our Minister for being with us today. Thank you, sir. Everyone, good morning. All the mighty ladies and gentlemen. I am honored to be a part of this occasion at which the latest circular on school canteens, maintaining healthy canteens in schools from Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education, with its corresponding school canteen guideline from Ministry of Health is being launched.
It is indeed a significant achievement for both health and education sectors. Even though I do this briefing as the Director Maternal Child Health Family Health Bureau, which is a focal point for school health in the Ministry of Health, the credit of preparing of this guideline goes to Dr. Monica and the team of the Nutrition Division, Ministry of Health, and also the other universities and the Ministry of Education and all the necessary with consultation of the other necessary officials. Future of our country lies on the hands of school children, and therefore we need them to be healthy and robust. All 3.7 million of them spend a sizable amount of time within school, and that makes their diet and eating habits during school time crucial as optimal nutrition leads to good health. Nutrition status affects physical and mental growth and development and impact on their educational performances. Improving access and knowledge on healthy and nutritious food would protect them from malnutrition and major challenges of present times, such as non-communicable diseases that includes diabetes, hepatitis, heart diseases, and cancer. This was the aim of this latest circular 3/2026 on school canteens from Ministry of Education and the corresponding guideline from Ministry of Health, which methodically and attractive details on maintaining canteen premises, human resources involved in school canteen, food items that should be available and food items that should not be available in a school canteen, supervision and management of school canteens and healthy food options. Here are some of the data which shows some current status of nutritional indices of school children in the country. So this is the overweight trend. Actually, it was the last 5 years. It was the same, and it is going to be increased in future according to this chart. And the obese students in school. These are routine data according to our school medical inspection reports. Stunted students in schools. That's going to be increased. That's also another wasted students. As most of the speakers mentioned, this is the food habits which was from the last Global Health School Health Survey, which was conducted in 2024 by the Family Health Bureau and the Education Ministry. And food with high sugar levels, 40.9% children taking food with high sugar levels daily. And 29.3 children of the school children take high fat diet daily. And also soft drinks is 28% of children, and carbonated soft drinks 17.4% of the children take daily these items. And food with high salt 28.5 children, and also haven't taken vegetable for 3 times is 26.1. It's a daily basis. And once a week fast food 70.4% of children in schools have taken at least a fast food item in the week. And during the last week, no foods taken, 25% of the children, school children, not taken any food item. So these are the data based in 21%, and intake 29%, overweight 12.9, of these 3%. So development of this comprehensive guideline beginning 2024 by Nutrition Division of Ministry of Health with inputs from Health and Nutrition Branch of Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education, and School Health Unit of Family Health Bureau, when evidence from recent research and routine data system reveal worrying levels of undernutrition, increasing trends in overweight,
and obesity and alarming food habits among children. School canteen with unhealthy food on display in unhygienic conditions were frequently discovered on supervisory visits to school. Even the needs survey, which was conducted last year by the family health, also it's revealed some of the unhealthy food environment in the schools. So the objectives behind this initiative were diverse, but with a unified goal of making the future generations healthy, providing clean and nutritious food to school children at school, promoting healthy dietary habits and behaviors among school children, improving their present nutrition status, reducing risk of non-communicable diseases among them, and spreading the message on healthy food choices to community to school children were the 5 main objectives. So these are the, according to the guidelines, we have set what kind of food that we could encourage, the fresh foods, vegetables, grains, milk and products, traditional foods, drinking water, yes, and also the presentation of this food also is described in the guideline, and also the footprint on the. So these are the main items, and so there are some items which was indicated in the guidelines. So so it is, I think it is a responsibility of the Ministry of Education to review the implementation of this circular at the moment, and I am sure that they would do so. Actually, this task took time and efforts of dedicated officials of both the Ministries of Health and Education, especially those from Nutrition Division, and commitment from the value development partners, all who have actively engaged in equipping our children and school community with the knowledge and practices necessary for leading healthier lives. Their dedication and collaborative efforts have been instrumental in shaping the future of our nation to the health of our nutrition. Thank you very much. Ini bakal KPN Singarin macam saya katakan dia bisa di mana katakan tadi. අපි කවුරුත් දන්නවා අපේ පාසල් දරුවන් සම්බන්ධව විශේෂයෙන් පෝෂණ තත්ත්වය ගැන පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අප සත්ව පවතින දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේදී අපිට පේනවා ඔවුන්ගේ මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය සහ ඒ වගේම අධි පෝෂණ තත්ත්වයන් මේ සියලු තත්ත්වයන් පිළිබඳව යම්කිසි වැටහීමක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අප දන්නවා අපේ දරුවන් විශාල වශයෙන් පුරුදු වෙලා තිබෙනවා පාසල් වල විශේෂයෙන් මේ පෝෂණයට යම් හේතුවක් වෙනවා පාසල් වල තිබෙන ආපන ශාලා වලින් ආහාර ලබා ගැනීම. ඒ නිසා ඒ අපිට පෙනුච්ච දෙයක් තිබෙනවා මේ ආපන ශාලාවල භෞතික පරිසරය, ඒ වගේම ආහාර පිළියෙල කිරීම, ඒ වගේම ආහාර තිබෙන ආහාරවල පවතින ගුණාත්මක භාවය වැනි කරුණු මේ අවසාන ප්‍රතිඵලයට හේතු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පෝෂණ අංශය සහ ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඒ වගේම පාසල් සෞඛ්‍ය අංශය, අපේ පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය මැදිහත්ව පසුගිය වසර දෙකක පමණ කාලයක් තිස්සේ මේ විශේෂ මාර්ගෝපදේශය පාසල් ආපන ශාලා පවත්වාගෙන යෑමේ මාර්ගෝපදේශය සැකසීම පිළිබඳව කටයුතු කරා. විශේෂඥවරුන්, විශ්වවිද්‍යාලවල සිටින ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්, පෝෂණ වේදීන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව සිටින විද්වතුන්,
සහ විවිධ පාර්ශව එකතුව මේ වැඩසටහන පසුගිය වසර දෙක තුළ මෙම මාර්ගෝපදේශය සැකසීම සඳහා කටයුතු කරා. ඒ කටයුතු කරලා අප විසින් අපිට හැකියාව ලැබුණා විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එකතුව මේ මාර්ගෝපදේශය සැකසීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ වගේම ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පවතින්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. ඒ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් ඒ සම්බන්ධව අධ්‍යාපන ලේකම්තුමාගේ අස්සරින් යුක්තව අදාළ චක්‍රලේඛය ආසල් ආපන ශාලා පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳව චක්‍රලේඛය නිකුත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ චක්‍රලේඛය තුළ මේ ආපන ශාලාවල අලවි නොකළ යුතු ලබා නොදිය යුතු ආහාර මොනවද? ඒ වගේම ලබා දිය යුතු ආහාර මොකද මොනවද කියන එක ගැන පැහැදිලි වාර්තාවන්, පැහැදිලි උපදේශ මාලාව, ඒ වගේම ඒ ආපන ශාලාවල භෞතික පරිසරය කොහොමද තිබෙන්නට ඕනේ, ආපන ශාලාවල සේවය කරන ආහාර නිපදවන ඒ අදාළ කාර්ය මණ්ඩලවල හැසිරීම කොහොමද වෙන්න ඕනේ, ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය කොහොමද පවත්වාගෙන යුතු වන්නේ, ඒ වගේම ආහාරවල පවතින යුතු ආහාර මොනවද සහ ලබා නොදිය යුතු ආහාර මොනවද කියන කරුණු පිළිබඳව සටහන් වෙනවා. එතකොට ඒ ආපන ශාලා පවත්වාගෙන යෑමේදී මේ පිළිබඳව අධීක්ෂණ කටයුතු විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ සහායය තුළ ඉදිරියේදී සිදු කරනවා ඇති. මේ පිළිබඳව අද විශේෂයෙන් පෝෂණ මාසය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් ප්‍රකාශිතපත් කරපු පෝෂණ මාසයේ විශේෂ අංගයක් විදිහට ඒ මාර්ගෝපදේශය එළිදැක්වීම සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව ඉදිරියට කටයුතු කිරීම අප සැමගේ වගකීමේ වස්තුයි. Thank you very much, Dr. Sirthunga, for giving us an idea behind the objectives and the implementation of the school healthy canteen guide. Ladies and gentlemen, we will now call upon the stage the staff members of MOH Burlas Kamala as they bring to life and dramatize the key messages of this eventful month. Thank you.
මුණු ගොඩවල් ඔක්කොම ගේ ඇතුලේ ගොඩ ගහගෙන මුන්ට නම් ඇස් පේන්නේ එකෙක්ගේවත් ළමයා ගණිත බං ඔය පුදු පොඩක් එහා ළමයා ගණිත බං ඔය පුදු පොඩක් එහාට දැන් ඒක අද අපිට කොහොමද? එයා
නෑ අපි මොකක් ප්‍රශ්නයක් වුණාද කියලා. ප්‍රශ්නයක් වුණාද? ප්‍රශ්නයක් වුණා. දැන් ඔබ කියන්නේ අපිට ඔය මයිදලාම ගිහින් කියලා. අනේ බලාපන් මේ ළමයාගේ හැටි බලාපන්. වයසේ හැටියට බලාපන් මේ ළමයා හැමෝම තියෙන්නේ. මම අහන් හිටියේ. මේ ළමයා කෑවතරදී බිව්වතරදී මේ මොන කරදරයක්ද? මෙන්න මෙහෙ එන්න යන්න. අනේ මහත්තයෝ බලන්න වගේ හිටින ගැස්සිල්. මේ අපේ හාමිනේට පාස්ත දැකලා ඉන්සියායි. අනේ අප්පා ඉන්දියා බලන්න වැඩේ මට. අප්පා කියලා හද ඉස්සර පේනවා. අනේ අම්මා මට ඉන්දියා කරලා නල්ලවල ඒ පස්සට මට පැරමි කියලා මට යන්න. ඒකත් කොහොම කරනවා? එන්න. පුතා තාත්තේ මෙයාට වට. මෙයා. ඇයි දන්නේ තාත්තේ? ඒක ඒ දන්නේ බැරි ප්‍රශ්නයක්නේ. බලන්න කොල යන්න ඕලාට කෑ ගන්නවා. ඒක ඇවිල්ලා ඔරුවට නෙමෙයිනේ බං. ඇක්චුලි බොලා අර දැරියට ඕන් නැති කෑමද දෙන්නේ. අම්මා කෑ ගහන්නේ ඉස්සර බලලා දුන්න දේවල් දාන්න ඕන මොනවාද කියලා. මට තේරෙනවා තාත්තේ ඒ දෙදි මොනවා කරන්නද? මේ ළමයාට ඉතින් අපි ගෙනෙන් දෙනවද මේ අහල පාවිච්චි ගෙනෙන් දෙන්නේ? ඒකෙන් අම්මා කියන්නේ කෑම නොදින එක නෙමෙයි. අම්මා කියන්නේ අවශ්‍ය උමනා කෑම ටික දෙන්න කියලා. නානා ප්‍රකාර පැණි බීම අරහත් මේහත් පීක සීතාල් කියලා කියන ඕනක් කියන ඕනේ අවශ්‍ය කොහෙද ආයේ ආහාර වේලා දෙන්න. පේනවද මේ දැල්ලියගේ මේ ඇඟේ හැටි? බලමු තාත්තේ මටත් පේනවා මොකක්ද වෙනසක් තියෙනවා කියලා. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු අම්මත් එක්ක පැටලෙන්න එපා. ඔය දෙන්න කතා කරලා අම්මත් එක්ක කතා කරලා තේරුමක් කරගන්න. නැත්නම් හැමදාම මේක රන් යල්පු. අපේ අම්මත් කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවද මොකක්ද? මොනවාද? කෑම ගැනද? එයා වුණා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්නකෝ. අපේ දරුවා කිසි පීඩාවක් කරන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ යන්නත් කන්නේ. ඒ ළමයා කැකපතුනක් බලන්නකො නිකන් 7 වසර ළමයෙක් වගේ දේ උස මහත ගිහිල්ලා මට පොඩි වෙනසක් මොකක්ද තේරෙන්නේ නැද්ද ඒ ගැන? හරි මහත්මයා දුක්ඛ පිටින් මහත්මයා මොකෝ වෙන්නේ? ඒ වුණාට විශේෂා එක ළමයා කියෙදී අපි උගතල් කරා වගේ නෙමෙයි මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් අපිම නේද දුක් විඳින්න වෙන්නේ. නරක දල් මේ ගැන පොඩ්ඩක් ආයෙත් කරේ කතා කරොත් එහෙම. අපි ඉතින් ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්නමු. ඒකත් වරදක් නෑ. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ අර දවසක් කියන නිවාඩුවක් දාගෙන. දිනේෂා කොහොමද කතා කරනවා වගේ නේද? අනේ අපේ විශ්වාස පිස්සන්නේ එන්න මිස් හොඳයි. එන්න කාලේ වාඩි. කවුද මේ? අපේ මිස්සමිලා. ප්‍රශ්නෙන් භාගයක් ගෙදර ආවා වගේ නේද? ඒකනේ කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ නෑ. මේ අපේ ගෙදර පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ ඒ කාලේ මිස්ට මතක ඇතිනේ. ඒ ළමයා මේ ඉස්සරහ මතයි කියලා ඉතින් දී ආන්න දෙන එක බෑ මොන දෙන එක බෑ ප්‍රශ්න. ඔව් බබා පොඩ්ඩක් හිතනවා නේද පොඩ්ඩක් මේ වර්ධනය වැඩි වගේ තේරෙනවා ඉතින් මම විදියට පොඩි කාලේ දෙන්න කිව්වා කිරිකට. ඔව් මේ ඒලා මතක නැද්ද අපි ටියුබ් එකක් ගියාද මම අපිට ඒක කරුණා ඒක තමයි අපි කමන්නේ පොඩ්ඩක් දැන් කතා කරලා බලමු අපේ කිරි. අනේ ඇවිල්ලා ආච්චි කොහමද ඉතින්? ඒ කාලෙකින් තමයි දැක්කේ. ඒකනේ ආච්චි කාලෙකින් එන්න බැරුණානේ. නෝනා මහත්තයාද මන් දන්නේ නැහැ දැකපල්ලා. ආච්චි අපි කුලින් දිහා බීලම කතා කරන්නේ. දිනේෂ් මම සාමාන්‍ය කුලින් ඕනේ thank you. කුලින් ඒ වගේ මොකක්ද දරාව ෆෝන් හදන්න එපා. කුලින් නැත්නම් ඔය දරාව පොඩ්ඩක් ඒ මිනිස්සු. නෝනා මම මේ නෝනා හම්බෙන්නම තමයි ඉන්නේ. නෝනා ගෙදර ආවේ නැත්නම් නෝනා ඉන්න කාලේ ආවේ ඉතින් හොලාගෙන ඉන්න තමයි. ආච්චි දිනේෂ් මම ආවේ හේතන්නේ එකපාරට. අස්ස ගෙදර ප්‍රශ්න වගේද? දිනේෂ් කිව්ව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියලා ආච්චි. මේක තමයි ප්‍රශ්න හදන්නේ. ඔව් ආච්චි. අනේ අම්මා කියන එක ගණන් ගන්න මේ අපේ ළමයාගේ පොත. දිනේෂ් අපි දැන් ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ ඉතින් අපුව දුට්ටක් බැලුවා අපේ මේ ළමයා. දැන් මොකක්ද තිස්සක් කරන්න ඕන මොනවා හරි
මා තියෙනවා. ඔව් දිනේෂ් අපි ප්‍රශ්න විසඳවා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකක් තියෙනවා පෝෂණ සහාය. අපි ඒකට ඇවිල්ලා පොඩි කාලේ දෙන වැඩි දැන් මම අපේ සර් එක කතා කරලා අපි විසඳ ගන්න පුළුවන් මේ ගැටලුව. බබාගේ කැමරාට ආවේ වැරද්දක් තියෙන බව තමයි තේරෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සර් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරලා ඉවරලා මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න. මම හිතන විදිහට ගෙදර කට්ටියම හොඳයි. ඒකින්ද අපි කටියක් එක්ක එමු. ඒකට මේ සම් මොනවා හරි ගේනවා. ඔව් දිනේෂ් කොහොමද සර් ඒකේ කොට ආයෙත් ප්‍රදේශ දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ බබාගේ කැමරාට ආව. මට හිතන හැටි පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඒකින්ද සර් ඒකේ ඔයාලට ප්‍රදේශ දෙන්න. ඔයාලගේ කැමරාට ආව ලියාගෙන ආවා. ඒකෙන්දී ඔයා දැන් බබාට උදේ මේ 4 යා කැම පටන් ගන්න කියනවා. මේක ගෙදරින් කාලයම නම් 4 ඔයා මොනවද බබාට දුන්නේ. බබාත් එක්ක බෝන්ස් පරිසුදුනා බත් කොච්චරක් ගත්තද? ඊගාවට බත් මේ පරිප්පු බෝන්ස් වගේ මේස හැඳි තේ හැඳි වෙනකොට කොච්චරක් ගත්තද? ඒ වගේ දේවල් උදේ යා කාපු වෙලාවට නම් ඉඳලා යනවා. දැන් දරුවා ඉස්කෝලේ ගියාම යා හර කෑමක් කන්නේ. ඊටස්සේ ආරින් අහන්න. මොනවාද අද දවස් කෑවේ කියලා ඒව මාක් කරගෙන අපි එමු. ඒවල ආදාය හිටයි යන්නේ පුරාට පිළිකෙල දෙනවා. ඒ පිළිකෙල දෙන්නේ. හොඳට ආගෙන ඉන්න. වෙලාවක් තියෙනවා නම මාර විදිය වලින් මම සර් කියලා සර් එක කතා කරලා කියන ඔයාලා නම් මාර විදියට පිළිකෙල දෙනවා මම කිව්වට කාරණේ. ගෙදර ඔක්කොම ඔව් අනේ කාඩිය දෙන එක හොඳයි. අපි එන්න දවසක් දෙන්නවා. ආච්චි එන අපේ ක්ලිනික් එකට එනවද? එනවා නම් මුන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔව් එතන ආච්චි එන්න අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. දිනේෂ් එන මම ඉහිලා නෑ. ආන්ටි සෙන්නත් කොහොමද ස්තුතියි. ඉහිලා නම් ආච්චි ඕක පින්න ඕන. Good morning. සර් මගේ ගෑණි අම්ම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ගෙදර පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. බබා පොඩි කාලේ ඉඳන් ටිකක් බඩ වැඩි. අපි පෝෂණ ක්ලිනික් එකට දෙන්න කිව්වා. හැබැයි යාළුවට ඒ දවසේ එන්න උන්නේ නැහැ. ඒකින්ද දැන් ගෙදර ප්‍රශ්නයක් කට්ටිය අතරේ ඇති වෙලා තියෙනවා. මං සර් අපේ ක්ලිනික් එකට එන්න කිව්වා. සර් ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන් නේද? සර් මම එකන් එන්නත් යාළුවා. මොනේ දිනේෂ වෙලාවට ආවම සර් ප්‍රශ්න කිව්වා විතරයි. ඔහොම යන්න කට්ටියත් එක්කම ඇවිල්ලා. ඒකනේ අපි ඔහොම යන්න සර් හරි කිව්වා විතරයි. සර් මම Good morning. Good morning, doctor. In Bali. ආම්මා ගාඩන් මම ડોක්ටර් කතා කරා. ડોක්ටර් අපේ කේස් පණිවිඩේ කිව්වා. පණිවිඩේ කිව්වා. මේ අපේ බබාගේ පොත. එතකොට අපේ කිස් කිව්වා මේ දවස් දෙකක කැම ලියාගෙන ඉන්න කියලා. ඒක කොහොමදයි? ડોක්ටර් මේ මම හිතන්නේ අපේ බබාට ඒකට තියෙන ලෙඩක් නම් නැති වෙයි. ඒත් මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කොහෙටද අපි ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරගන්නත් එක තමයි යාළුවෝ. ඔය ඒක කොහොමද යාළුවා? මේ පොතේ තියෙන හැටියට නම් බබාගේ සෙක්සාරියන බරවලු බර ගොඩාක් වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි DNA කියලා කියන්නේ ඔන්න වැඩි. ඒක අර ධම්මාන කලාපෙට කිසිත් ඒ කියන්නේ බබාට අභිමාන නෙමෙයි ස්ථූල කියන මට්ටම තමයි වැඩි. බලමු මොනවද මෙයා කවි කියලා මොනවද ડોක්ටර් මහත්තයෝ වෙනවද ප්‍රශ්න මොනවද කියලා හොඳට තේරෙනවා. ඔය ඉස්කෝලේ ගියම මොනවද කරන්නේ? දෙම රෝල්ස් එකයි ටීවී එකයි කරනවා ડોක්ටර්. ඊපස්සේ අවසර වෙනකොට බයිට් කරනවා. ඒක බොහොම පාසලේ ක්ලාස් එකේ බොහොම මේ චැනලේ තරකේ තියෙනව තමයි ડોක්ටර්. හරි දැන් මිනිස්සුන්ගේ ලේසි ගමට ගෙවල කට්ටිය ලේසි ගමට උදේ ළමයට මොනවා 100ක් හරි දීලා යවනවා. අපි ඉතින් ඔය වැරද්ද කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේක තීරුණාගේ තියෙන තමයි ඒ අවුරුද්දේ ඉඳලා අලුත් ප්‍රශ්න අපිට හඳුන්වලා දීලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියලා ඔය කැන්ටින් පාලනය කරා. එහෙම නැත්නම් මොනවද දරුවන්ට කන්න දෙන්න කෑම කියලා පාලනය කරන්න අරසකට පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක උඩට බැලුවොත් උදේ ගෙදරින් ගියාම ටිකක් හිමු කාලයක්. නෑ ડોක්ටර් මහත්තයෝ. අපේ ගෙදර ඉන්නේ කුමාරලා. දෙයට ගන්න කිව්වා. මේ නෝර නෑ නේද? ඒ ගම්මුල ඉන්නේ. අපේ ගෙදර උදේට වෙන මිනිස්සු නෑ. උදේට කන්නේ මිනිස්සුත් නෑ. අපි සුට්ටා බාන් ලයින් දුන්නේ. අනේ ගම්මුලට මම කතා කිව්වට නම් උඹට අමාරු හැටි. ආමි යාට ආවනේ. අනේ මහත්තයෝ ඔකට අතින් මම කතා කිව්වොත් තමයි ඔක්කොටම කෑවේ. ඇත්තටම දැන් මේ දරුවන්ට කෑම දීලා තියෙන විදිහ බලනකොට මේවා ප්‍රධාන කෑම දීලා වලට අමතරව අමතර ආහාරයේ සෑහෙන දීලා තියෙනවා. ගොඩක් ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳ නැති කෑම දීලා. ડોක්ටර් අපිට අමතර ආහාර වේලා මෙන්න බැරිද නේද මේ?
මෙහෙමයි ඇත්තටම අපි අමතර ආහාර වලින් දෙන්න කියලා කියන්නේ වර්ධනය වෙන කුඩා දරුවන්ට ඒ වගේම විශේෂ පෝෂණයක් අවශ්‍ය වෙන වැඩිහිටියන්ට දෙන්න ප්‍රධාන කෑල්ලේ අතරට අතිරේක ආහාර වේලක් ගත්තම හොඳටම ඇති. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ වගේ තරුණ දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වගේ වෙතරම ඇයි එහෙම අමතර ආහාර වේල අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. අපි තු අමතර ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනව නේද? ඒකට අපිට ශරීරයේ අධිකරණ නැති යම් ආහාර තියෙනවා. ඕක ලේසියෙන් මේ ආහාර ගන්න පුළුවන්. අපි අද පෝෂණ සායනයට ඇඩ් කරලා තිනවා අමතර ආහාර ටිකක් පෙන්නන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක ප්‍රමාණය මරත්මින් කතා කරන්න වෙනවා ඒක මේක කියලා කාර්යයක් තියෙනවා. මේක දැන් ඒ කාලේ අපි කාර්ය පෝස්ට් තේල් මාන්‍යෝක බටල පුරක් ගන්න දැන් ඉන්න අලුත් පරම්පරාව ඒව කන්නේ නැහැ. ඒකනේ හේතුව. ඒ ඉඳන් নানা ආකාර පැණි බීම කීකතිය පේස්ටි කිය ඩෝනට් කිය ඕවා කාලා නැති ලෙඩ මේ විදේශ මාත්‍යේ මම අහනවා සියලගේ පොඩි කාලේ වගේ මේ කඩ බීම කඩ පැණි බීම කඩ වර්ග රොටි කඩ ඒවා තිබුණ නැහැ නේද? නෑ විදේශ මාත්‍යේ ඒ ඉඳ තමයි දැන් নানা ආකාර ඩෙපෙන්ඩර් කියයි කොලෙස්ටරෝල් කියයි ඩීනි කියයි මොනවද අපිට ඇත්තටම මේ කෙටි ආහාර වේල දෙක ගන්න පුළුවන්. ඒ බලන්න දැන් ඇත්තටම අපි විටමින් කෙටි වල ගන්න වැඩි ආහාර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ රටේ අපේ පොළොවේ හැදෙන කෑම වර්ග තියෙන ප්‍රධාන ආහාර වේල අතර අපි බොහොම ලේසිම බලනවා. මේ වගේ මේ අඹ එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වගේ මේ කම්බල ගන්න පුළුවන් මේ වගේ බඩේ තිබු නේද? ඒ වගේ කෑම ඒ වගේ තුන අපිට ගෙදර තිබු බිමක් හදා ගන්න පුළුවන් සීල් දාන්න නැතුව ඒ වගේ ගුණා ගෙඩියක් නාරං ගෙඩියක් පිළි ගෙඩියක් අපිට මේකලා මොකද පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට කෙටි ආහාර වේලකට අවශ්‍ය වීකිරි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ බලන්න මේ වගේ රටකල් එහෙම නැත්නම් කාජු මේ වගේ දේවල් පොඩක් දරුවෙකුට දුන්නට කමක් නැහැ. ප්‍රධාන ආහාර වේල. ප්‍රධාන ආහාර වේල අතරේ තියෙන අමතර ආහාර වේල කියන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට කැපුම් දෙලේ බැලලා හදන පේස්ට්‍රි වර්ග එහෙම නැත්නම් කට්ලට් කැන්ඩි සෝල්ස් මේ වගේ කැම જાති හොඳ නැහැ ඒවට බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවා තව තවත් අඩු හිතෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? නිකම්ම බර වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ තමයි බිස්කට් වර්ග වගේම විශේෂයෙන්ම පිටි දාලා හදන පාපිටි පිටි හදන කැම જાති. ඒවා නිසා ගොඩක් වෙලාවට දරුවෝ ගන්නෙ නැතුව බර වැඩි වෙනවා අමතර ආහාර වෙන්නේ. සමහරවිට ප්‍රකාශ කණි කියලා පොඩි බඩගින්නට බිස්කට් එකක් ගන්න කියලා. හැබැයි පොඩි බඩගින්නට සමාන වතුර ටිකක් පිරුවත් ඇති. ඒතර ගෙදරම හදාගන්න දීප එකක් වතුරට දී කිව්වත් එකක් පිළිකලා කිව්වත් ඇති. ඇත්තටම මේ ටික විතරක් කරලා මදි. කාල විතරක් මදි. නේද? කන විදිය ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. එකක් තමයි පවුල යන්නේ හැමෝම එකට ටික වෙලා කන්න පුළුවන්. නේද? ටීවී එක බලලා ෆෝන් එක කොහොම කනවට වඩා එහෙම නේද? දැන් නම් ડોක්ටර් මම හිතන්නේ හැමදාම තියෙන්නේ එකට කෑම අඩුයි මම හිතන්නේ අපි ගෙවල් වල අපේ ගෙවල් වලත් එකට එක කෑම මේස කන වෙලාවක අද එක ටීවී එක බලන එක ෆෝන් එක බලනවා අය දැන් මේක ලොකු ගැටලුවක් ඒකට වෙන්නේ කන ප්‍රමාණය ගැන කිසි අවබෝධයක් නැහැ දැනගෙන නැතුව විශාල ප්‍රමාණයක් යනවා ඒ වගේම තමයි පවුලේ සමාජික අතරින් සම්බන්ධතාවයක් ගන්න වෙනවා ඒකද ඇත්තටම හැමෝම එකතු වෙලා කෑම වෙලා කරලා පවුලේ සමගිය පවුලේ සම්බන්ධතාවය ඉවත් ආරක්ෂා කරනවා ඒ වගේම තමයි හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා අනවශ්‍ය විදිහට ගොඩක් කෑම සිදු වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම තමයි මම කියන කාල විතරක් වගේ හොඳට ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ මොනවාරි ස්පෝර්ට්ස් කරනවද වීඩියෝ ගේම්ස් නම් අහලා හරියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපි කෑම කාලා විතරක් නෙවෙයි අපේ ඇටට එන ශක්තිය වැඩ කරන්න නම් හොඳට පීඩා කරන්න ඕනේ. බයිසිකල් පදින එක, ඇවිදින එක, පීඩන එක, අර ස්කිපින් රෝප් එක පදින එක. ඇත්තට පොළේ හැමෝටම එකතු වෙලා ඇවිදින්න යන්න පුළුවන් නැත්නම් පීඩාවක් කොහොමද කරන්න පුළුවන්. යවන හැමතිගේ මරල පීඩා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හොඳට ඇගේ ශක්තිය පිට කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. හොඳට මම කියන කාලා විතරක් නෙවෙයි. හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. කියලා දවසකට හොඳ වතුර ප්‍රමාණයක් බොන්න ඕනේ කියලා කෑමට පස්සේ කෑම ගෙල් අතරට. ඒ වගේම තමයි හොඳට මතක තියාගන්න හොඳ නිින්ද ගන්න ඕනේ. ඒක නම් මොකද අනිත් එක නැතුව නිදා ගන්න එක නම් මහත්යෝ උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකම් කරන එකනේ කොහොමද? මිනිත් ඒක අපිට පුළුවන් අපේ කෑම විදිහට පාලනය කරගන්න ඔය කිසි කෑම පුළුවන් තරම් අඩු කරලා නේද අපේ ප්‍රධාන ආහාර වේලට අමතරව අපිට ගැළපෙන හොඳ කිසි ආහාර වේලක් අතුලගෙන අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. මොකද කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ලෑස්තිද මේ වෙනස කරන්න? ලෑස්ති කියන්නේ ડોක්ටර් ඇත්තටම ගොඩාක් ස්තුතියි මේ දුන්න උපදෙස් ටිකට. ඒ සියලු දේවල් අපි ලෑස්ති වෙනවා. මොකද මහත්යෝ ගොඩාක් පිං. ප්‍රමාණය බොහොම පිළිගන්නවා. බොහොම පිං. මුගේ ඔරුටි නෝ පෑන් වල බොහොම පිං. අහුණාද බලන්න. අහුණාද බලන්න. අර කියපු හොඳට ඔරුවට දාගන්න ඉන්න. අද ඉඳන්වත් අර කියපු විදියට තමන්ගේ ආහාර වට්ටෝරුව හදාගත්තා නම් කදිමක්.
ලෑස්තිද? අපි ලෑස්ති. මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලෑස්තිද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ අද ඉඳලා මේ වෙනස කරන්න? දැන් බලන්න මගේ වයස අවුරුදු 75. මේ එකවත් නැහැ නේද? මේ වාක්‍යයට එන්න. හරි එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න හැමෝම. Ladies and gentlemen, let's have another round of applause for the wonderful team from Yemoy Chocolate for Rastamo. They indeed brought to life all the valuable messages that we talked about, and we hope that they too, and the other Yemoy officers, and of course through our healthy canteen guideline, will bring these messages forward to the nation. Ladies and gentlemen, we next have a moderate discussion. This will be carried out by the members of the Young Professionals Alliance for Health. And for this, I would like to invite Drs. Nirushi Pereira, Akila Nilavira, Asif Khnayeka, and Nimasha Sankalani. Friday තුලින් අපි බලමු අපේ තරුණ දරුවන් ඇත්තටම ආහාරයට ගන්නේ මොනවද කියලා. 2024 Global School Based Student Health Survey දත්තවලට අනුව වයස අවුරුදු 13 ඉඳන් 18 දක්වා දරුවන් අතරින් 20% කැමති නිසා දීපක සීලවිත තැවීම කරපාණය. 40% නිසා දීපක සීලවිත ආහාර තවත් 40% නිසා දුරසාර නියතනික කෙටි ආහාර පරිපෝෂණය. කෙටි කුටිය දරුවන්ගේ සීලවිත සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මේ අවුරුද්දේ ජාතික පෝෂණ මාසය වෙනුවෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් තේමාව විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන බේසික් ස්නැක්ස්. ඉතින් ඔබ දැන් මේ තිරේ දැක්කේ යූපා අපි පෝෂණ මාසය වෙනුවෙන් හදපු බ්ලොග් මාලාවේ පළවෙනි බ්ලොග් සීරීස්. යූපා කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම මුලින්ම කෙටියෙන් කියන්නම්. යූපා කියන්නේ සෞඛ්‍ය සඳහා වූ තරුණ වෘත්තිකයන්ගේ සන්ධානය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වගේම අනිත් අයගේ සෞඛ්‍ය වැඩිදියුණු කිරීමට බොහෝම කැමැත්තක් ඇති විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නියැලෙන තරුණ වෘත්තිකයන්ගේ එකතුවක්. ඉතින් යූපා අපේ ප්‍රධානතම අරමුණ තමයි යූපා කණ්ඩායමේ ඉන්න අපි වගේම අනිත් අයගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම තියෙන තත්ත්වයට වඩා තවත් උසස් ලෙස වැඩි දියුණු කරලා සතුටුදායක තැනට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධය ඇති කරවීම හා ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීම. එහෙමනම් මේ පෝෂණ මාසයේ Rethink Snacks කියන තේමාව ඔස්සේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යාමට යූපා නියෝජනය කරමින් අද අපි හා සම්බන්ධ වෙන්නේ වෛද්‍ය ආශ්‍රී කරුණානායක යූපාහි ආරම්භක සභාපතිතුමන්, ඒ වගේම වෛද්‍ය අඛිල නිලවීර යූපාහි හිටපු සභාපතිතුමන්, ඒ වගේම යූපා ෆුඩ් වෙජ් සම්බන්ධීකාරක බෞද්ධ චිකිත්සක නිමාෂා සංකල්පි මෙතුමයි. එහෙනම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු.
වෛද්‍ය අකිලගෙන් තමයි අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නේ. අකිලයි අපිට කියන්නකෝ දැන් අපිට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි එතකොට ඉතින් අපි ඇත්තටම මොනවද කන්නේ? මේක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මම හිතන්නේ දැන් අපි හැමතැනම සෞඛ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන් පෝෂණය ගැන සංවේදී හැමෝම කතා කරද්දී කියන දැන් අද හැමතැනම අපි කතා කරනවා සීනි අධික, ලුණු අධික, මේද අධික ආහාර ගන්න එපා. ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් වලට යන්න එපා. එතකොට දැන් මේ පහුගිය සතිය පුරා ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය තුල අහපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ එහෙනම් මොනවද කන්න තියෙන්නේ? කැන්ටින් වල එහෙනම් මොනවද විකුණන්න තියෙන්නේ? මට හිතෙනවා අපි ඇත්තටම විකුණන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් කන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරනවා මදිද? අපි ඒක එළියට දෙනවා මදිද? පණිවිඩය අරන් යනවා මදිද කියලා. මොකද අපි හැම වෙලේම නෙගටිව් කියන්නේ කන්න හොඳ නැති දේවල් ගැන කතා කරනවා කන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක ගැන එම්ෆසයිස් කරනවා මදිද කියලා. යුරෝපා ෆුඩ් වෙන්චර් කියන එක අපි ඇත්තටම පටන් ගන්නේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක අපේ සමාජිකයන්ගේ පෝෂණය මේන්ටේන් කරගන්න අපිට අමාරු වෙයිද කියන ප්‍රශ්නය ආවා අභියෝගය ආවා. ඉතින් අපි අපේ කණ්ඩායම ඇතුලේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? තියෙන දේශීය අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා රටට ඩොලර් වැය වෙන්නේ නැති විදිහට බල ශක්තිය අඩුවෙන් වැය කරලා ඒ අපේ පෝෂණය සපුර ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් මොනවද? අපි ඒ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක තමයි යුපා එකේ යුපා ෆුඩ් වෙන්චර් හදන්නේ. ඔයාලට මෙතන මෙතේ ඉස්සෙනවා අපි ඒ අනුව තමයි යුපා ෆුඩ් වෙන්චර් වීක්ලි චැලෙන්ජස් සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් හදන්න පටන් ගන්නෙ. අපේ කණ්ඩායමේ ඇතුළේ අර ඉනෝවේට් කරන රෙසිපීස් අපිට පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. අපි හිතුවට එහෙම නැහැ කියලා ඕන තරම් තියෙනවා. සහ මේ පෝෂ්‍යදායී ආහාර රස නැහැ, කන්න නැහැ, ළමයි කන්නේ නැහැ කියන එක අපේ ඔළුව වලට දාලා තියෙන එක බොරුවක් කියන එක ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේවා රස විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඕන තරම් විදිහට. අපි අපේ ඉවෙන්ට්ස් හරි අපේ මොනවා හරි එකතු අපේ වැඩකට කට්ටිය එකතු නම් අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක හැම හදාගන්නේ අපිමයි. ඒ විදිහට තමයි ෆුඩ් වෙන්චර් එක අරගෙන. ඉතින් මේ ඔප්ෂන්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ස්නැක්ස් ගැන කතා කරනකොට මෙතන ගොඩක් කතා වුණා. පළතුරු කියන්නේ හොඳම ඔප්ෂන් එකක්. ලංකාවේ පළතුරු වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ වෙන දේශීය අමුද්‍රව්‍ය ඕන තරම් තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ අපි දැන් දැනට ප්‍රසිද්ධ ස්නැක්ස් කියලා කියන දේවල් බේකරි අයිටම්ස් වෙන පුළුවන් මොනවා හරි හැම එකම අපිට රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් දේශීය අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා පෝෂණ ගුණය රැකෙන විදිහට. ඔය සීනි ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එක ගොඩක් අඩු කරගෙන සීනි ඇබ්සෝර්බ් ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ප්‍රෝටීන් ෆයිබර්ස් වැඩි කරගෙන හදන්න පුළුවන් ස්නැක්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. අපි ඒවා එකතු කරලා අපි රෙසිපීස් එකතු කරලා රෙසිපි පොතකුත් පබ්ලිෂ් කරලා නම් ඉතින් මෙහාට තව රෙසිපීස් 200ක් විතර අපිට එකතු කරලා තියෙනවා. මේවා මේ ගොඩක් සංකීර්ණ බරපතල රෙසිපීස් නෙවෙයි. හරිම සරල විදිහට කරන්න පුළුවන් ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. පළතුරු කන විදිය පුරුදු දෙවි කරගන්න එකත් ඒ වගේ එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ කන්න දේවල් නැහැ කියන එක හරිම බොරුවක්. මේක සමාගම උපක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ළමයින් වලට දාලා තියෙන පෝෂ්‍යදායී දේවල් රස නැහැ කියන එකට ඇලිලා තියෙනවා. ස්තුතියි අකිලයි ඔයාගේ වටිනා අදහස් වලට. සාකච්ඡාව ඉදිරියට යද්දී දෙවෙනි ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ සංකලනයට. ඉතින් සංකලනය අපිට කියන්නකෝ ඔයාගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමත් එක්ක මේ අකිලයි කියන විදිහට මිනිස්සු ඔය කියන්නේ ඇත්තටම කනවා. ඇත්තටම ඒකට කෙටි පිළිතුරක් දුන්නොත් ඇත්තටම ඒ වගේ කෑම මිනිස්සු කනවා. ඒක මගේ අත්දැකීමෙන්ම ඔයාලට ටික ෂෙයා කරගන්න හිතුවොත් ගොඩක් මිනිස්සු හිතනවා සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට හදන ආහාර කන්න බෑ ඒ වගේම ඒවා රස නැහැ කියලා. මම උදාහරණයක් විදිහට පටන් ගන්නම් අපේ යූපා වල ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙච්ච රෙසිපියක් තමයි වටක කුරක්කම් කප් කේක් එක. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් කුරක්කම් වලින් කේක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒකදී අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය විදිහට වටක කුරක්කම්. එතකොට සාමාන්‍ය කේක් එකක් හදනකොට තිරිඟු වලට ආදේශකයක් විදිහට කැල්සියම්, ප්‍රෝටීන්, තන්තු බහුල ඒ වගේම ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එක අඩු ආදේශකයක් විදිහට දේශීය අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ කුරක්කම්. ඒකම බිත්තර, දුඹුරු සීනි ඊට පස්සේ බටර් මාගරින් වෙනවට අපි ආදේශකයක් පාවිච්චි කරන්නේ පොල් තෙල්. මොකද ට්‍රාන්ස් ෆැටි ඇසිඩ් පාවිච්චි කරන එක අඩු කරන්න තමයි අපි පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකම දේශීය අමුද්‍රව්‍යයන් විදිහට කුරුඳු පාවිච්චි කරනවා කේක් වල රස, ගුණ, පාට වැඩි කරලා ගන්න. ඉතින් මේ කප් කේක් එක ඕන කෙනෙක්ට හදලා බලන්න පුළුවන්. මොකද එකපාරක් කෑවොත් ආයෙත් කනවා. එච්චර රසයි. ඒකම මම කියන්නේ කැමති අපි මේ දැන් හදපු රෙසිපි අපේ යූප සේකල් එකෙන් එළියට අපි ලෝකෙට ගෙනියන්න හම්බෙච්ච chance එක තමයි යූප කේටරින් කියලා කියන්නේ.
ඒ කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් එක ඉවෙන්ට්ස් වලදී මේ රෙසිපීස් ගැන ඉම්ප්‍රෙස් වෙච්ච කට්ටිය ඒ කියන්නේ දැනගන්න ලැබිච්ච කට්ටිය අපට ආරාධනා කරා මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට හදපු ආහාර ඒගොල්ලන්ගේ උත්සවවලදී සංග්‍රහ කරන්න කියලා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි යූපා කේටරින් කියන සංකල්පය ඇතිුනේ. ඒකම එතකොට අපි මේ දේවල් සංග්‍රහ කරනකොට ඒ කෑමවල රස බලපු කට්ටිය දීපු ෆීඩ්බැක්ස් ඒ කට්ටිය දීපු හොඳ ප්‍රතිචාර ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට හදපු ආහාර ගැන ඒගොල්ලෝ දරපු මතයන් වෙනස් වුණා වගේ දීපු හොඳ ප්‍රතිචාරات එක්ක ඒකේම ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් වලදී මිනිස්සු සල්ලි දීලා ගන්නවනේ සෞඛ්‍යවත් විදිහට හදපු ආහාර. ඉතින් ඒ දේවල් එක අපට තහවුරු වුණා ඇත්තට මේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට හදපු ආහාර රස නැහැ ඒ වගේම කන්න නැහැ කියන එක බොරුවක් කියලා. ඉතින් ඒකම තමයි අපිට ඒ කෑම වලට තියෙන ඉල්ලුම දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කේටරින් අපිට කරගන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණය විශාල ප්‍රමාණයේ ඕඩර්ස් එන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඇත්තටම සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට හදන ආහාර කන්න බෑ කියන එක බොරුවක් කියලා. ඒකම තමයි අපි රීතිංක් ස්නැක්ස් ගැන කතා කරා. ඒ ගිය අවුරුද්දේ පෝෂණ මාසයේදී අපි පළතුරු කන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න කරපු ෆුඩ් වෙජ් චැලෙන්ජ් එකක් තමයි දවසට පළතුරු දෙකක්වත් කන්න කියන එක. ඉතින් ඒක අපි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපි දන්න අය ටැග් කරන එකකින් ඒක කියුණාඳු කරා. එතකොට ඒකත් එක්ක ගොඩක් අය අපිත් එක්ක දවසට පළතුරු දෙකක් කාලා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ පින්තූර පළ කරනවා. ඒ වගේම පාරේ හම්බුණත් ඒ ගැන හොඳ ප්‍රතිචාර අපිට දක්වනවා. මේ පළතුරු කාපු එකෙන් ඒගොල්ලන්ට කොච්චර හොඳ ඉම්පැක්ට් එකක් ලැබුණාද කියලා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඒ වගේ චූටි වෙනසක් තමයි අපි කරේ. ඒ වෙනසෙන් ලොකු දෙයක් ලොකු වෙනසක් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඒ නිහතමානී සතුටත් අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ යූපයිකත් එක්ක සම්බන්ධ වීමත් එක්ක ඇත්තටම ආහාර පුරුදු වල වෙනස්කම් විතරක් වුණා නෙමෙයි. අපි යූපයිකේ වැඩත් එක්ක සක්‍රියව දායක වෙච්ච නිසා අපිට හොඳ මෙන්ටර්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සපෝටිව් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපි වෘත්තීය විදිහට දැනුම බෙදා හදාගෙන අපිව දියුණු කරගෙන අපේ ජීවිතේ සැප වැඩි කරගන්න තමයි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ හවුලක් විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩ කරපු එකකින් අපිට දේවල් වෙනස් කරගන්න, දේවල් දිහා අලුත් විදිහට බලන්න, එක එක සිටුේෂන්ස් කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ, ඒවා හොඳට හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ඇති වුණා වගේම මේ දේවල් වලින් අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරපු විදිහට මේ උදාහරණ අද දවසේ ගොඩක් කතා කරා රීතිං ස්නැක්ස් ගැන. ඒ වගේ පොඩි වෙනසක් කරන්න ජීවිතේ බලන විදිහ පොඩි වෙනසක් කරන්න, පොඩි රිස්ක් එකක් අරගන්න. ඒ වගේ වෙනසකින් ඔයාලගේ ජීවිතේ හෙල්දි පැත්තට ගෙනියන පළවෙනි ස්ටෙප් එක ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි වටිනා අදහස් වලට. ඉතින් සාකච්ඡාවේ අවසාන ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ ආසිරියයට. දැන් යූප සංකල්ප එක්ක අපි වෙනස් වෙලානේ. එතකොට යූප අපි කොහොමද අනිත් අයවත් වෙනස් කරන්නේ? ඔය ප්‍රශ්න ඇතුළේම දෙක ඇලුම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වෙනස් වෙච්ච එක දිහා ඒ කියන්නේ ඒක අපිට දැනෙච්ච එක හරහාම අපිට විශ්වාසයක් ඇති වෙන අනිත් අයවත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් සංකල්ප ඒවා අපේ එදිනෙදා ජීවිතේට ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ ලොකු මහන්සියකින් තොරව අපේ ජීවිතේට ඒවා අදාළ කරගන්න පුළුවන් කියන එක අපිට දැනෙච්ච නිසා අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. අනිත් ප්‍රජාවන් වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර එදිනෙදා ආහාර පුරුදු පෝෂණ තත්ත්වය දිනු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මම හිතන්නේ අපිට අපි කරපු විශේෂම එකක් තමයි මේ අපේ කියන්නේ වැඩවලට හවුල් කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ යූපා ටීම් එකක් විදිහට අපි හවුල් වෙලා වැඩ කරන නිසා තමයි කලින් කිව්වා වගේ අපේ ආහාර පුරුදු අපි හිතන පතන විදිහ අපේ අවබෝධය වැඩි. සහ අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණ ඇත්තටම මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නත් ඕන අපිට අපේ සෝෂල් මීඩියා කැම්පේන් දැකලා යුනිසෙෆ් එක සහ සැන්ඩි හෙල්ත් බියුරෝ එකේ ඇඩල්සන් යූත් හෙල්ත් යුනිට් එකෙන් අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණා යූපා ෆුඩ් එක යූත් චැලෙන්ජ් එක විදිහට මුළු රටේම මේ ප්‍රජාවන් එක්ක තරුණයන් එකතු කරගෙන මේ ප්‍රජාවන්ගේ පෝෂණය දියුණු කරන්න වැඩ කරන්න. ඒකට ඒකට විශේෂයෙන්ම ලංකිකා මැඩම් සහ කිරන්තිකා මැඩම්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ අවස්ථාව කරගන්න මම මේ ස්තුතියත් පළ කරනවා. එතකොට ඒ හවුල් කර ගැනීම ඇතුලේ ඒ ආපු තරුණ තරුණිය වගේම අපේ
මේ පෝෂණය සම්බන්ධයෙන් ආහාර සම්බන්ධයෙන් කියන යටිතල සාධක ගැන අවබෝධයක් ආවා. කලින් මෙතනදී කතා කරා වගේ සමාගම් වල බලපෑම් කොහොමද? එයාලගේ ප්‍රචාරණ උපක්‍රම කොහොමද? මාධ්‍ය වලින් සමාජ මාධ්‍ය වලින් අපේ මේ choices නැත්නම් අපේ මේ තෝරා ගැනීම වලට බලපාන්නේ කොහොමද කියන ඒ මට්ටමට පවා මේ ප්‍රචාරණ වල අවබෝධය වැඩි වුණා. සහ මේ අපි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ සහ අපිට ආරාධනා ලැබෙද්දී අපි ප්‍රචාරණ වලට යද්දී විශේෂයෙන්ම සමහරවිට රජයේ නිලධාරීන් ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය සේවකයෝ MOH වල අපි කතා බහ කරද්දී ඊට පස්සේ ප්‍රී ස්කූල් වල ඊට පස්සේ පාසල් වල දෙමව්පියෝ දරුවෝ පෙර පාසල් ගුරු තුනේ හැමෝම මේකට ඇත්තටම මාර උනන්දුවෙන් සහභාගී වුණා. සහ අපිට සමාජලාවට එකම විදිහට නෙමෙයි මේක මනිමින් බලමින් අපිටත් සිද්ධ වුණා මේ අපේ ක්‍රියාවලිය සමහර තැන්වල වෙනස් කරලා. ඒකට ඒ හරහා මේ හවුල් කර ගැනීම හරහා තමයි මම හිතන්නේ මේ අපිට මේක ව්‍යාප්ත කරගන්න වෙනස් කරගන්න පුළුවන් උනේ. සහ අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම පෝෂණාංශය ගැන සඳහන් කරන්න ඕන. සහ මේ අපේ යූත් අපිට අවස්ථාව ලැබුණා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට මම හිතන්නේ බින්දමැනට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. UNICEF එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ඒ හවුල් කර ගැනීම හරහා ඇත්තටම යූප අපි සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගත්තා. අපිට දේවල් ඒ කියන්නේ අවබෝධය වැඩි වුණා කොහොමද මේ සිස්ටම්ස් දුවන්නේ කොහොමද අපිට දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් පෝෂණාංශයත් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියා. සහ අපි හැමතිස්සෙම මේ තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගත්තේ ෆුඩ් බේස් ඩයට් ගයිඩ්ලයින් එකෙන් මේ පොතේ තියෙන සංකල්ප හරහා තමයි අපි ප්‍රජාවන් වලට කියලා කතා කරේ. ඉතින් අද දවසේ විශේෂයෙන්ම මොනිකා මැඩම්ට සහ අරුණිකා මැඩම්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා යූප අපිට මේ නැෂනල් ඉවෙන්ට් එකේ අවස්ථාවක් ලබා දුන්න එක සම්බන්ධයෙන් අපි කොහොමද වැඩ කරේ කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබ දෙදෙනාගේ හරවත් අදහස් වලට. ඒ වගේම අපිට තව පුංචි වෙලාවක් තියෙනවා ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ ඔබට අපේ ඔඩියන්ස් එකෙන් මොනවාරි යූප සම්බන්ධව ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් දැන් මේ අවස්ථාව විවෘතයි වෙනුවේ. හරි. එහෙනම් බොහොමත් ස්තුතියි අපේ සාකච්ඡාවට සමා වෙන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Thank you very much, ma'am. ඒක මම සංකල්පයක් එක කතා කරොත් මේ one pot meal කියන සංකල්පය අපි ගොඩක් try කරා ප්‍රොමෝට් කරන්න. මොකද මේ ඇත්තටම කාර්යබහුල කෙනෙක් සහ වේලාව අඩු සහ බලශක්තිය කියන ප්‍රශ්නයකුත් තියෙන හින්දා තමයි කාර්යයෙන් ගොඩක් කාලේ ගන්න. one pot meal එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මේ දේශීය හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපිස් ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ fried rice කියන වචනේ අපිට අසෞඛ්‍යමත් විදියට ආවට අපිට ඒක සෞඛ්‍යමත් විදියට හදන්න පුළුවන්. අපි දාන අමුද්‍රව්‍ය සහ පාවිච්චි කරන දේවල් ප්‍රමාණයක් සේරම දාන කෙනාගේ අතේ තමයි. එතකොට ඒ වගේ අපිට විවිධ එළවලු පාවිච්චි කරලා ඒ වෙලාවේ කියන්නේ මේ ලෝකල් කමියුනිටි එකට අදාළ විදියට තියෙන බහුලව තියෙන එළවලු වර්ගය අරගෙන ඕන විදිහකට අපිට one pot meals හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා ඒකත් අරගෙන යන කමියුනිටිස් වලට. ඒ වගේම ස්නැක්ස් විදියට අපිට ACM අපි කියන එක තමයි පළතුරු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට පළතුරු විවිධ වර්ණ වලින් විවිධ විදියට ගන්න පුළුවන් කියන එක කැලරි ප්‍රමාණයන් අනුව. එතකොට අපි මේ වගේ දේවල් මේ
පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා ප්‍රොමෝට් කරන්න ලේසියෙන් පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම තව පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරොත් දැන් මේ කැන්ටීන් සහ අනිත් තැන්වලට අපි දැන් මේ අර කෑම සේරම අයින් කරන්න කියලා අපි දේශීය අමුද්‍රව්‍ය වලින් පෝෂ්‍යදායී ආහාර සප්ලයි කරන්න කියනකොට එතන මම හිතනවා අපි තව පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම සහ සප්ලයි චේන් මැනේජ්මන්ට් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අවධානය යොමු කරලා ඒ දේවල් يعني ප්‍රොපර් සප්ලයි එකකට අපිට අමුද්‍රව්‍ය නිරන්තරයෙන් හම්බ වෙන විදිහට කැන්ටීන්ස් වලට හදන්න පුළුවන් වුණොත් යාලා ඒක අරගෙන කරයි කියන එක. ඒ වගේම මතක් කරනවා එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි අපේ සාකච්ඡාව අහන් හිටියට බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much to the young and energetic team from UPA for that receptive discussion and also for letting us know that these changes can be done by sharing their experiences. Ladies and gentlemen, we are now reaching the end of this morning's program and we will now have a consultant which will be carried out by the public health nursing officers. And the public health nursing officers who are here with us today Ms. C.A.D.S. Tenwara, Ms. O.R. Vikraman, and Ms. L.B.G. Lokbala Surya. Let's have a round of applause for the new team that is coming up to do a dance for us. Run,